Das ist mal ein knopfhoffmäßiger Soundtrack hier. Hallöchen und willkommen bei Schlecht Gaming an diesem Sonntag zum außerplanmäßigen Sonntagsvormittagsstream. Wir machen es diesmal ein bisschen anders, weil ich die Woche nicht gestreamt habe und das gerne nachholen würde. Deswegen haben wir am Freitagabend gestreamt und deswegen streamen wir jetzt auch ein bisschen. Ich lunge ein bisschen in der Ecke rum, weil ich meinen Stuhl heute anders eingestellt habe, nämlich bequemer. Und mal gucken, wie das so läuft für uns alle. Gut, es geht mit Witcher 3 weiter und da haben wir am Freitag den Weg nach Novigrad gefunden, was die größte und detaillierteste Stadt vielleicht in der ganzen Computerspielegeschichte ist. Wer weiß, jedenfalls, da machen wir jetzt ein bisschen rum. Also nicht auf die sexy Art und Weise. As the Emperor's spies told him, Ciri had reached Novigrad. A lone attempt to find her in the North's largest city would certainly fail. But Geralt had friends he could count on. The Witcher decided to contact Triss Merigold. Das machen wir bald, aber ich glaube, wir haben noch ein, zwei Questen, die vom Level her vorher sind. Wir sind nicht mittendrin. Mittendrin in Novigrad und das sieht irgendwie winzig aus. Das da vorne ist die Passiflora, das ist der örtliche Edelpuff. Da werden wir noch an einem Gwent-Turnier teilnehmen. Ach, lass gerade mal auf die Tempelinsel gehen. Da unten ist dann die Downtown und der Hafen, da waren wir schon gewesen. Kommen wir natürlich nochmal hin. Das hier ist die Dingsbrücke, das ist die Krämerbrücke in Erfurt, die ist bebaut. Das ist eine Brücke, die über dieses Hafenbecken hier hinweg führt. Spying for the black one. Let one stray in, and before you know it, the neighborhood's full of them. Just look at the freak. I must see a medic. Fresh fish. What's this? Fresh fish. You call this fresh? With its Boars. Boars everywhere. Tempelinsel, da gehen wir jetzt hin. Weil ich glaube, da ist ein Place of Power, da gehen wir auf jeden Fall. I'm knackered. Fashion, get them here and only here. They look Nilfgaardian. Fashion has come from Bin gespannt, wie das in, sollen wir legen? Was ist heute? Der dritte, der vierte? Der vierte ist heute schon in 10 Tagen aussieht, wenn das Grafik-Update kommt. Velen. War's on there, sir. Velen's a hive of witchcraft and superstition. Remember, we catch you engaging in black magic. You'll be interrogated and tried. Me? Black magic, sir? I'm a simple lumberjack. Then I don't know what you seek in this city. There's no need for loggers. Tja. So sind sie nämlich. Die Hexenjäger, die Holzfäller. Ist bestimmt tatsächlich voll böse. Kurfürstenplatz. Und hier ist ein Alchemist, der geht mal vorbei. A mother found her infant dying at her side. Do you wish the eternal fire's blessing upon you and your household? Come, true believer, may its light shine. Watch it or you'll see the shine of my sword. And back off. That incense is making me nauseous. You might have said so right away. Countersign and fish soup gives the deacon's auntie a headache. What do you need? Before you ask, I'm all out of hemorrhoid cream. What are you talking about? Your incense that bad for the brain? What do you mean? You gave the password, signaling you wish to buy some herbs. Ah, okay, der verkauft Undercover-Kräuter. You're about as much a priest of the eternal fire as I am a Vestal Virgin. What sort of conspiracy is this? Conspiracy? Dare. Folks see conspiracies everywhere. I sell harmless things. Yet in turbulent times like these... Think it's safer to don priest's robes? See, thing is, in this town, impersonating a priest is likely grounds for punishment. Cruel and unusual, I'd wager. I impersonate no one. I am a priest. Though I am also an alchemist.
Sadly, it's become difficult to reconcile the two. Will you report me? Or shall we make a deal? Trying to bribe me? Save your coin. I'm not fond of priests. In fact, you'd have to pay me to talk to them. Then I shall sell you my wares for less. Cast your eyes, see if there's aught you could use. Provided, of course, you do not seek hemorrhoid cream. Gwen kann auch, okay. Show me what you have in stock. Kult der Freier, oh, das brauchen wir, glaube ich, für irgendeine Quest. Das sind Schemata, wir haben keine alchemistischen, doch hier. Ist ja das Geisteröl. Warum nicht? Runensteine, naja. Alles Runenstein, okay. Let's play cards. Gwent wouldn't be bad. Dafür haust du den Scorch raus? Na, herzlichen Glückwunsch. Oder passiert am besten gleich. Ah, fuck, den hätte ich gerne gehabt. Na gut. So ist besser. Jawohl. Was hat er jetzt gemacht? Was kann der? Ah, keine Ahnung. Alto Belli ist ein Spion. Schlacht hier. Ah, sehr gut. Oh. Unangenehm. The Witcher Panini Edition, ja. Hallo Martin, man muss hier natürlich, also ich meine, das ist ja das Schöne, also eigentlich Magic Edition, aber das ist ja das Schöne daran, dass dieses Spiel im Spiel erstaunlich gut ist und dazu geführt hat, dass es ein eigenes Gwent-Computerspiel gibt.
Aber ja, es hat was von Panini, weil das natürlich alles irgendwie bekannte Figuren aus der Welt von The Witcher sind. Das war mal ein Album, das ich kaufen würde. Hallo Rinde, ein Panini-Album mit The Witcher, ja, stimmt. Oh Gott, ich muss gleich den Nebel wieder wegmachen, sonst klappt das nicht. Tata. Nur die Henry Cavill Topless Edition. Ja, Henry Cavill ist ja, wie soll ich sagen, ist ja bald vorbei. Lustige Geschichte zu diesem Grafik-Update, was in 10 Tagen kommt. War auch eigentlich angekündigt, dass es die Möglichkeit geben wird, dass man einstellt, dass Geralt aussieht wie Henry Cavill. Und das haben sie wohl stillschweigend gedroppt, als vor kurzem bekannt gegeben wurde, dass Henry Cavills Tage als Witcher gezählt sind. Sie hätte natürlich noch einen Liam Hemsworth-Mod nachschieben können, aber ja, weiß nicht. Ist auch echt mutig von ihnen. Oder verzweifelt. Halt noch einen anderen Schauspieler dann schon anzusagen. Weiß nicht. So, das hier ist der hohe Turm vom Tempel, den sieht man von der ganzen Stadt aus. Keine Ahnung, was die hier so treiben. Man will es gar nicht genau wissen. Ich finde es aber so schade, dass wenig hier oben passiert. Ich konnte die Witcher-Serie nicht gucken, weil ich die Witcher so unerträglich fand. Echt? Ich fand gerade Henry Cavill war das Beste an der Serie. Und das sage ich nicht, weil ich ihn topless sehen will, sondern weil ich ihn einfach, weil einfach genau dieses ständig angepisste, was Geralt so auszeichnet, ganz gut macht. Weil weniger der Schauspieler das Problem war. Okay. Da bin ich Team Alex. Wir sollten alle immer Team Alex sein. Das ist eine Aussicht hier. Da unten waren wir auch schon. Jetzt gucken, da müssten wir jetzt einen Punkt haben zum Ausgeben. Ja. Ah ja, richtig. Jetzt müssen wir noch mehr Punkte ausgeben für Zeichen. Wollen wir das machen? Ja, müssen wir schon machen. Mal Push und Art. War noch. Quen ist natürlich auch gut. Ist denn bei den. Bei Genos? Ne, alles gut. Sondern weil das auf Verwahrlosung gemacht wurde und das sah nicht echt Verwahrlosung aus, sondern ich wollte heute Verwahrlosung aussehen haben, mit dem Pomade in die Haare geschmiert. Okay, das ist ein sehr spezifischer Nitpick, aber ich kann das respektieren. Ich mag ja auch manchmal Sachen aus total kleinlichen Gründen nicht. Ich weiß noch, wie eine Kollegin von mir damals, als die Herr der Ringe-Filme im Kino liefen, also der erste, und eine Kollegin kam raus und gemeint, sie fand den Film total scheiße. Ja, wieso das denn? Weil der Frodo so ungepflegte Fingernägel hat. Das war so, okay. Manche Leute haben, und das hier sogar deutlich weniger absurd, finde ich, aber wie gesagt, ich habe auch solche Aufhänger manchmal. Weißt du was, wir nehmen mal den Gaul. Sind ein bisschen schneller und stilvoller unterwegs, alles klar. So, gleich wieder über die Brücke. Ja stimmt, die Föhnfrisuren der Elfen bei der neuen Serie sind natürlich auch unerträglich. Meinst du hier oder bei Rings of Power? Weil da haben sich ja viele über die Föhnfrisuren der Elfen so ein bisschen lustig gemacht. Apropos Kevin, das war eigentlich diese Agentenkomödie Argyle mit ihm angekündigt und jetzt findet man nichts mehr dazu, kein Anbieter auch nur in Vorankündigung. Weird. Rings of Power ist der. Vielleicht hat Cavill alles andere abgesagt, solange er noch konnte, weil er jetzt wieder Superman ist. Keine Ahnung. Hatte ich eigentlich alle Anschlagtafeln? Ja, hatte ich, okay. Cool, dann gucken wir doch mal, was wir eigentlich jetzt als nächstes machen.
Der Agel dürfte schon abgedreht sein, gab schon einen Trailer. Ach so, okay. Das ist wirklich seltsam. Also, die nächste Hauptquest, Scheiterhaufen in Novigrad, wäre Level 10. Wir gucken gerade, ob wir was haben, was drunter liegt. Ne, okay, nö, dann machen wir das. Dann, Leute, habt ihr jetzt hier am Sonntag exklusiv Hauptquest Witcher 3. Also gleich hier in der Nähe, tatsächlich. Triss wohnt wohl in der guten Gegend. Das heißt, warte mal kurz, da wollen wir in der Kneipe hier? Ich glaube, wir waren nicht in der Kneipe. Sekunde. Das müssen wir zuerst machen. Oh, hier waren wir noch nicht. Ist hier gerade Bandprobe oder was? Oder spielen einfach den ganzen Tag rüber? Machen wir keine Geräusche. Na gut. Kingfisher. Where do you get the name? Master Dandelion's poetry. The kingfisher preened, then fell in the latrine. Know it? Yeah. Also know the one about Princess Annie, who drowned in the River Fanny. Yes. At any rate, the kingfisher welcomes poetry lovers with open arms. Some of the brightest stars in the literary firmament perform here. What are you serving today? Kann nicht Band mit ihm spielen? Ah, man kann Karten kaufen bei ihm. Markkampfverteidiger, Scoia'tael, 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 Scoia'tael. Na gut. Wollen ja alle haben. River Fanny war doch ein schmutziger Witz? Wahrscheinlich. See you later. Das wäre sehr das, was Dandelion, also hier Jaskier aus der Serie, machen würde. Die Elfen sahen alle aus wie Shahiden der Schwarzwaldklinik. Ja, vielleicht schon so ein bisschen. Ich muss mich auch erst an Elrons Look gewöhnen, weil dieser Schauspieler ja auch ein sehr spezifisches Kinn hat zum Beispiel. Aber ich fand ihn dann tatsächlich nicht schlecht, also war schon okay. Any needs, Master? It's like a witch. Was ist denn hier los? Hey, sod off. We're looting here. Vielleicht wissen sie ja was. Not here for the loot. Interested in the sorceress who lived here. And we're supposed to believe that. Yeah. Most likely hiding in some rat trap with the rest of them. Who's she hiding from? Temple guards cracking down. All mages are fair game. Yeah, they round them up like rats. Someone's gotta know more. I'd look for her in a putrid grove. Putrid Grove. Interesting, as names go. A hive of scum and freakery if there ever was one. No decent folk show their hides there. That why you think I should look for my friend there? I meant no offense. Ich habe das wahrscheinlich mit Michel geguckt und da der momentan untergetaucht ist, habe ich nicht sehr weit geschaut, konnte mich an Elrond noch nicht gewöhnen. Ah, okay. Der Michel wie auf der Flucht vor gegnerischen Agenten oder so? Putrid Grove. Where is it? I wouldn't know. Rumor has it, it's a place for freaks and oddities. You'd fit in well there. Maybe. Thing is, gotta know how to get there. They say you've got to get there through the sewers, but you've got to enter them outside of town. Few know where exactly, though. Ask a beggar. Or spot yourself a thief and follow him. Beggars and thieves gotta pay tribute to the king of beggars. Word is, they do it in the grove. Mean to say the local beggars have a king, crown, scepter, and all that? Wouldn't scoff, mate. King of beggars, it's a moniker. Yeah, for a man who everyone in Novigrad respects deeply. And watch yourself. Menger himself don't even go to the grove. Someone called for me. Wonder why. It's Menger. Temple guard. Thieving vermin to the confession chamber. What, but sir, what's the offence? Woher weiß er, dass wir nicht mitgemacht haben? Bitchy shop. Think that gives you the right to steal her property? Well, sorcerers
Mages of all types are outlaws. But by law, the temple guard takes possession of their belongings, and the rule of law still holds in Novigrad. Wow. Denke, ihr seid beschäftigt, Con und Vater und so. Ja, okay, das sehe ich natürlich ein. Got nothing to do with their sense of smell. It's about their hearing. Well, well. Man knows his bats. Here I thought you only cared about monsters. And as bats sense moths, so I sense freaks. And start by warning them. Novigrad's no place for your kind. Heard Novigrad was no place for mages. Now you're telling me it's no place for witchers. So who's it a place for? Righteous folk professing the one true faith in the eternal fire. Nothing I can do to you now, but just know that I know you're here. One misstep, one error, you'll make a mistake, it's inevitable. I'll be the first to learn of it, and when I do, it'll be standard procedure, like for every magic oddity who dares taint this city's air. Be seeing you. Das ist ja ein netter Kerl. Warum verknackt er mich jetzt nicht jetzt schon? Es ist ja nicht so, als müssten die irgendwie auf rechtsstaatliche Prinzipien achten. Das ist nur Faschos. Na gut, will nicht klagen. Das ist nur was für mich. Guck mal da. So aus. Besser, dass ich es nehme, als jemand, den sie nicht kennt. Guck mal hier. Hairbrush. Only ever known Triss to use one like this. Herbs, roots. Triss turned to healing. Amulets are emanating magic. Gotta be Triss's. She was allergic to potions. Prophet, grüß dich, schicker Haarschnitt. Ja, und für wenige Kanalpunkte kannst du einen neuen bestellen, weil wir haben ja eine Kanalpunkte-Belohnung drin, mit der man Garrett zum Friseur schicken kann. Triss's. Never knew her to drop him on the floor. Hexe, nicht ganz die Teufel, für man sie hält. Lesen wir das alles? Nee, ist eigentlich egal. Der Kult der Freier, richtig. Tempting, aber ich finde es gar nicht schlecht, wenn auch ungewohnt. Go Prophet. Ja, ich hatte den eine Zeit lang, weil, also ja, es ist schon irgendwie eigentlich ganz furchtbar, aber es ist nicht so, als wären die anderen Optionen viel besser. Und, ja. Und ich habe ihn rasiert, also den Bart, weil der wächst ja eh nach. Das heißt, da hat man dann quasi das Beste beider Welten. Manchmal hat man glatt rasiert und manchmal hat man ihn mit Vollbart. Ich hoffe, für euch ist alles fresh. Heute ist kein Alien, das nächste Wochenende ist wieder. Weil nächsten Sonntag kann ich nämlich nicht. Und deswegen streamt ihr natürlich da. Ja, heute fällt definitiv aus. Weil heute hätte ich Zeit gehabt. Aber na gut. Sprich nicht Batman, mit dem müssen wir mal als erstes. Okay, was passiert jetzt? Oh, deepest apologies, Governor. Fetch some metal, you wretch. I've been robbed! Thief! Dann kann ich dem jetzt folgen? Nö, ne? Hallo? Was stimmt hier nicht? Okay. Sorry, Ben hat gerade viel zu tun. Ja, du solltest dich entschuldigen dafür, dass ihr euren Streamplan nicht nach mir ausrichtet. Und stimmt, Ben zieht um oder sowas, ne? Kann das sein? Ja, na dann. Arms for the poor. You lame?
No chance. Both legs in perfect order. And me arms, look, like a windmill's wings. There. See me waving them? Looky here. Just look. My mind, thorough addled. Been like this long? Addled? Since me mother birthed me. Here's where it's addled. There. Showing you with me finger. See that? Me indicating. Habe gestern mitgeholfen. Oh, warte. Ich überlege gerade. Musste er 5 Minuten die Umzugskisten auch andersrum tragen? Gab es eine Backstep-Option, wo du was Zerbrechliches fallen lässt oder was in den falschen Raum bringst? Ich überlege gerade, was es noch so gibt. Also du verstehst den Witz. Es gibt einige Möglichkeiten. Schönen Sonntag. Hallo, siehst du Beans. Grüß dich. Schön, dass du da bist. Schönen Sonntag ebenfalls. Willkommen. Heute gibt es ein bisschen gepflegten Sonntags-Witcher. Healthy as a horse as far as I can tell. Priests of look, medics, herbalists. All claimed unbewildered. Well, they're wrong. Matters little either way. Both generous to me. They enjoy watching me point. Like this. There. There. You're happy. That's what counts. I am. When folk ask me the way, I like that most, because I can point. Like this. There. Because I know my way around the city. Oh, do I ever. So you gotta know where the Putrid Grove is, right? Most certainly do. It's where I live. Over the, there. That way. That away. Meaning where? In Lace Halls. There's this alley, past the gate. Not at all putrid and not a grove. Fools call it that, but I know better. And anyone can go there? Of course. Unless he forgets to say, the old sow's farrowed piglets. Might not let you in then, but that's easy enough to say. Listen, the old sow's farrowed piglets. See? Thanks for your help. Ja, dann, das war einfach. Mir wurde meine Mithilfe gedankt ohne Beschwerden. Gab's Pizza, frische Brötchen, Franzbrötchen in Chili con Carne. Gute Versorgung, lecker. Sehr gut. So, wir haben auf Anhieb den richtigen Bettler gefragt, wie es ausschaut. Halt, waren wir schon bei dem Rüstungsschmied, hier bei dem Händler. Das ist die Bank, da waren wir schon, aber beim Rüstungsschmied waren wir noch nicht. Sekunde. Da muss ich erstmal hin. Hallo. Top-notch swords. Show me what you have in stock. So, können wir vor allem mal Zeug verkaufen. Der hat ja wenigstens richtig Geld, der Kollege. Also, haben wir irgendwas, was besser ist als unsere Sachen? Oh, wir haben ja ein Schwert, das besser ist als unseres. Das ist ja schon mal gut. Rüstungen sind alle Mumpitz. Und immer noch nicht Level 18, meine Güte. Mastercrafted armor. Think you could make me some? Ooh, I did get my journeyman's papers, but I've yet to make anything akin to a masterwork. You might try in Velen. A dwarf there goes by Fergus. He might help. Guildsmen claim there's no one better anywhere south of the Pontar. Bei dem waren wir doch schon. Das ist, ja genau, da haben wir schon die Quest aufgenommen. Sekunde mal, wir haben das bessere Schwert. So, ein paar Steine rein. Wenigstens sehr ehrlich, wer kauft dir keinen überteuerten Ramsch. Das ist richtig. So. Herausragend. Jetzt geht's weiter. Hab ich gerade angebaggert? Der Fischmarkt. Dass der Fischmarkt um die Zeit noch auf hat, das ist fast 18 Uhr. Glaubt doch kein Mensch mehr, dass das frisch ist.
Ich finde es aber so enttäuschend, dass er sich weiterbilden will, der Schmied. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, ob das eine gute Werbemaßnahme ist übrigens für euch Typen. Ah, im ewigen Feuer, da werden wir alle verbrennen. Was? Open up. Jetzt sind den Tag wieder mal rausgefahren. Hm. Who are you and what you want? Doing some sightseeing. Kinda curious about what's beyond this gate. My brother-in-law was curious. Worms been eating him for 5 years now. Take a look. What do you see? Yellow eyes, pair of swords, mutated killer, methinks. Heard this place was a meeting spot for oddities. Heard right. Know the password, get him free. Don't know it. Gotta contribute to the Grove's upkeep. So, die alte Sau hat geferkelt. Old sows farrowed piglets. Welcome to the Grove, brother. Sehr gut. Und da hat jemand was für mich zum Kaufen. What are you offering? Alchemiekram ist ja nicht verkehrt. Schauen wir doch mal. Ah, das kann Alchemist, deswegen kann ich hier nicht. Ja. Oh, serikanische Satteltaschen, 100er Kapazität. Aber Hallöchen, nehmen wir die doch gerne. Geil. Wouldn't mind a few rounds of cards. Hopping Alex. Ja, also für Satteltaschen bin ich immer zu haben. Klimamonster. Das ist alles gar nicht schlecht. Besser. Was? Okay, einfach mal direkt gepasst. Kann man machen. Noch nie erlebt. Einfacher Sieg. Also für die Runde zumindest schon mal gucken, wie es weitergeht. Weil eigentlich ist er jetzt nur so ein Zugzwang, weil ich habe ja schon... Ja, ein bisschen blöd, dass er jetzt auch auf Artillerie geht. Naja. Macht eigentlich nichts. Machen wir einfach brutal schwer. Und passe dann. Jetzt packt er aber aus. Schauen wir mal. So. Jetzt habe ich 25 Punkte Vorsprung, da kann er gerne mal versuchen. Ja, es hat noch nicht mal gereicht, er hat nur noch 2 Karten. Läuft. So. So, herzlichen Glückwunsch, du hast die Runde gewonnen, hast du noch eine Karte. Plus den Handel, der auf dem Feld stehen bleibt. Aber auch du, ja. So, ganz einfach.
Ah, langsam läuft's doch hier. Langsam läuft's doch mit unserem Blatt. Kurz schauen, was wir... Hafka-Heiler. Ist doch auch schon wieder irgendein Square Tail-Blödsinn, oder? Ja. Na gut. Hilft der Bettlerkönig. Dann machen wir das wohl. Im Azrain. Thank you, my lord. The right miracle you've worked. I'd like to repay you. Convince those knaves on the city council that spells are not needed on a whim, but positively indispensable. They won't listen, my lord. They're scared of Menga. In that case, please convey that if any of them should fall ill, he can stick his head in the flames of the eternal fire. Now, permit me some rest. Okay, hier gibt's Magier, die offenbar Leuten helfen. How are things? Good. Normal. About time we made something clear, sorceress. Yes, high time. Me and my men will Chinatown manage oder to echt? Die sind fight echt. without the help of you or any other mages. But you, well, without our help, you're sitting ducks for the temple guard. Who do I spy? Geralt? Hey, Triss. See you two know each other. See you two know each other well. I was curious whether you managed to find me, Witcher. Your spies tell you I was looking for the Putrid Grove? My skull would be a home for bottom-feeding river fish if I didn't keep an ear to the ground. And please, Putrid Grove? Ugly name for our cozy little hideout, wouldn't you say? Ist Triss nicht älter und hat schwarzes Haar? Nee. Also, ich weiß, ich glaube in den Büchern wird sie als brünett beschrieben und in der Serie ist sie auch eher brünett, aber älter ist sie auf keinen Fall, außer natürlich, dass die ganzen Magierinnen sowieso viel älter sind, aber einfach als junge Supermodels erscheinen können nach Belieben. Aber Yennefer ist die mit den schwarzen Haaren, vielleicht meinst du die? Weiß ich nicht. Das sind also die beiden Haupt-Love-Interests für Geralt hier in diesem Spiel. Temple Guard tolerate your little operation? Habt ihr Let's was say okay, ja. they appreciate the value of a Novigrad crown. Menga doesn't seem like the type that can be bought. Anyone can be bought, but like it's true, Menga had cost me a fortune. Luckily, he's got officers, and they're mere mortals. Illnesses catch him at times. Other times, they want to catch a bit of diversion. See, Witcher, I've got plans. Big plans. Far-reaching plans to reshape this city head to toe. Ever thought of seeking a seat on the city council? City Council is a puppet troupe with a hierarchy of the Church of the Eternal Fire as its puppeteer. Until recently, that is, when Radovid and his witch hunters took the reins. The semblance of power don't interest me. A man with a vision. One day, the so-called free city of Novigrad will be truly free. But before that can happen, we got to rid it of superstition, farting around about the hallowed essence of the eternal fire. Nonsense for kiddies. Apparently not. Cheering crowd at the execution. Mostly adults. Any crowd of rabble will cheer to the stench of burning flesh. But one day, folk will understand the eternal fire's naught but a leash around their necks. They call this place the Putrid Grove, but it's the rest of Novigrad that's putrefied. This here's the last bastion of normality, sanity, reason. I'm actually glad someone like you's found his way to our city, 'cause it will be our city one day, Geralt. Mark my words. Yours, plural. Yeah, mine. And me friends. But that's a tale for another time. For now, I'll leave you two alone. 'Cause like I see, well, you clearly need it. Ich habe ihn so ein bisschen vergessen, aber ist er eigentlich ganz cool. I'll be glad to tag along. So, ich muss mal weiter Sternchemie lernen. Frohes Zündeln. Alles klar, viel Spaß, schön, dass du da warst.
What's your arrangement? He using you? Helping me to survive. Ja, die freie Stadt, die ich als Diktator kontrolliere. So Somebody ist said es. Triss Marigold would be working for a Novigrad criminal. I'd never have believed it. 6 months ago, Triss Marigold parted with someone very dear to her and had to start an... Nope. Madam Sorceress. Beautiful as ever. Damn shame to part. Don't fret. Bound to be back soon. So ein Schade ist gerade unterbrochen wurde. Aber mir ist gerade noch eingefallen, dass die Personen, die dich begleiten, ihr Tempo deinem Tempo anpassen. Und das ist super. Important doesn't do it justice. I'm looking for someone. More precisely? Young woman who's like a daughter to me. Her. Here. No, impossible. She was here. There are witnesses, evidence. Was hoping you'd heard something. You've been here a while. I need you to help me find something, anything, a trace. I'll do everything I can, of course. Who might know more? Well? Schlimmste Spiele, wo NPCs weder deine gehen noch deine Laufgeschwindigkeit haben. Ja. Und wie gesagt, wenn ich jetzt schneller mache, dann geht sie auch schneller. Wenn ich langsamer mache, geht sie auch langsamer. Und das ist halt cool. Weil ich finde es ja auch ein bisschen albern, dass Leute Dialoge führen, während sie joggen. Also. Weil jetzt gerade redet sie nichts, also können wir auch schneller machen. So, was ist mir hier? Hello, Klug. Managed to get those magic incense ingredients? Yes, somewhat with difficulties, you might say. I was walking along the canal with a sack full of goodies for you. Looked up and spied a trio of temple guards coming the other way. Get to the point, Klug. No time today for one of your long stories. Wait! A sack full of magicalities and they were coming straight towards me. I don't easily frighten, but I felt a cold sweat on my arse, I did. I'm afraid I had no choice. I dropped the sack in the water. I had to. When asked why, I claimed it contained a dead cat. You shan't believe this, but they believed me. I need that package, Klug. I've got a contract. It must be on the canal bed. Luckily, it was heavy enough to sink. I'm sure it'll turn up if you search. You expect me to pay you, then dive for my goods into that ice-cold filth? I can do that. Where'd you toss the package? Near the crane. Second bridge in from the harbour. I didn't expect such devotion. Wanted to freshen up anyway. Let's go. Devotion ist ein bisschen übertrieben. Hear that? They've come for us. The fall didn't break until I began to prick his heels. Every man's got his sensitive spots. Interrogated a mage once. Pain couldn't touch him. Tore off his fingernails, crushed his bollocks, nothing. Turned out, he was devilishly ticklish. I placed a beetle on his belly and set a mug atop it. Damn near went mad. We were lucky this time, but you'd best leave via the sewers. The trapdoor's in the floor. Take care of yourself, Klug. Ob man das Loot unabhängig von der Quest finden konnte, kann ich dir nicht sagen. Weiß gar nicht, ob das Loot sich ansonsten lohnt. Kann auch... hier. Kann auch sein, dass es einfach nur spawnt, wenn du die Quest annimmst. Guten Morgen, geht es dir besser? Guten Morgen, gerade so halt auf ein bisschen vielleicht. Also ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen, aber es... Ja, also besser als am Freitag geht es mir auf jeden Fall, würde ich sagen. Ich denke schon, ich mich morgen wieder zur Arbeit... Oh, achso, was will sie denn? Mal kurz, war da hinten nicht irgendwas? Ich meine mich zu erinnern, hier wäre irgendwo was gewesen, was relevant wäre. In einer von den Kisten habe ich irgendwie die... Okay, überlegenes Drakoninöl, warum nicht? Calcium-Eco, nice. There's a draft. Should be an exit. Klug wouldn't have sent us here. Must be a lever on this wall that'll open the secret passage. Free City of Novigrad. Name actually used to mean something.
The very reason so many mages came here after the massacre at Loch Muin. Thought they'd be safe from Radovid's reapers. Instead, they jumped out of the frying pan into the fire. But Novigrad stands on top of a mountain of coin, and winning a war takes 3 things. Coin, coin, and even more coin. That's why they're exterminating mages, confiscating their 3 property and Münzen, was willst du possessions. damit anfangen? And they'll go after non-humans next. The elves occupy slums, but the dwarves practically control financial life in the city. Official word is that Novigrad will remain neutral. Somehow doubt anyone believes that anymore. Judging by what Klug said, the parcel should be around here on the bottom. Unless the poor man was mistaken. He's been forgetful ever since Manga interrogated him. Seems to be suffering from a persecution complex, too. Current must have carried the sack seaward. I'll swim towards the port. Coming with? Maybe some other time. Don't know what you're missing. Water's thick with pungent oils. Guessing it'll do wonders for my complexion. Unterstellt sie gerade dem Typen, der den Magiern hilft und von der Inquisition damit auch gesucht wird, dass er unter Verfolgungswahn leitet? Weil Triss, es ist kein Verfolgungswahn, wenn sie wirklich hinter dir her sind. Und sie sind wirklich hinter ihm her und hinter euch. Das ist so die Kleinigkeit, warum ich Triss gar nicht so cool finde als Love Interest. Ich habe beschlossen, dass ich für diesen Durchlauf, da müsst ihr jetzt ganz tapfer sein, Yennefer romanzen werde, weil, wenn ihr alle Team Triss seid, heißt es, dass ihr die Yennefer Romance gar nicht kennt. Und deswegen tue ich euch quasi einen Gefallen. Oh, wieso? Ah, da. Vielleicht eins von denen, mal schauen. Find the parcel? Or did you get wet for no reason? Nothing like a refreshing swim in a filthy canal. Found a few fish, a rusty anchor, the carcass of a boat. Oh, and this. Oh, my package. Hope the contents aren't soaked through. Oh, you're a doll. Seem to be in your element. Still remember my elements? How I use them? Come on, 6 months isn't that long. It's not like I'm senile. But you do have a history of amnesia. I've recovered my memory completely. Good. That should stop people from taking advantage of you. Someone's been taking advantage of me. I have, for one. I've never even intimated. We need to hurry. Help! Save me! I'm dying of poverty. Greetings, sorceress. Greetings, Brandon. I didn't expect you to bring company. Is that a problem? By the eternal fire, no. I'm surprised, that's all. Together, I expect you resolve things twice as fast. You've the look of true experts. But I'd prefer you not to tarry and begin. Triss, you and Brandon here. You've agreed a price? We settled on a full coin purse. Brandon & Co. is a serious outfit. We've the largest granary in all Novigrad. You're a merchant, familiar with how commerce works? Of course. Honest pay for honest work. Half up front, half once the job's done. You're asking a great deal. I'm a witcher. Gotta admit, I've met my share of people who say one thing beforehand, another after the fact. Very well. Your first installment. We need to place these crystals around the granary, near anything that looks rat-related. Wir platzieren Rattenfallen, alles klar. I'll cover half the space, you take the other half. Look for evidence of rat activity. Thing is, I know what evidence of manticore activity looks like, but rodents? Geralt, we'd both rather be somewhere else. I'd rather be sitting in a royal council meeting, but they killed my king. Look for crevices and droppings. Once we place this incense, what then? I'll cast a spell and the rats will leave.
Can't do that without sprinkling incense? Don't really feel up to looking for rat shit. Stop whining. Ratten von ungewöhnlicher Größe vielleicht sogar. Looks like a good spot. I don't like that guy. Brandon? I don't either. He's much too fat. Can't help but agree. But no. Notice how he didn't Was try ist to los mit dir? Must really want the rats out. Triss, he's a merchant. He makes his living by haggling. If I worried about that sort of thing, I'd starve to death in this city. Was verpasst? Ja. Think I plugged every hole in there. All right. Get ready for some magic fireworks. Once I activate the incense, we'll have a moment to talk. Das war's. Well, now we wait for them to scurry away. Interesting method. Never had much luck with rats. Once I hit one with a fork in complete darkness, trying to show off my witcher's senses. Masterful throw, really. Problem was, no one else saw it. How could they in the dark? So, what do you think? Rat catcher? It's a long way to fall from being advisor to Temeria's king. I'm just glad to see you safe and sound. And Reconciled? knew a man once who reacted to everything, especially adversity, by mocking it. Healthy attitude. Must have lived long. Came a day he lost both his legs in battle. He shrugged, said it was better that way. He'd never feel pain in them again. I understand him perfectly. I know. Thing is, he was lying to himself. I think he just didn't have much of a choice. We all lie sometimes, but lying to yourself is running away, whereas there's really nowhere to run. Sometimes you have to escape just to forget. Your friend might have dwelled on his lost legs, but it's not like by grieving he could have grown another pair. So, tell me how Yen's doing? How do you know I found her? You didn't answer my question. How's Yen? Weiß ich tatsächlich nicht. Don't know yet. Asking about anything Wobei, nein, wir specific? sind, Quatsch, wir sind dir begegnet. Sorry. I got my answer. Ist ja auch schon ein Monat her. Well, well. Are lovebirds having themselves a little chat instead of working? The job's done. Geralt, those are... I know who they are, Triss. My friends begged me to notify them if I encountered a mage, sorceress, what have you. Didn't have the heart to refuse. It's a trap, Geralt. This stank from the start. Let's agree your friends were never here. Now pay the rest and let's part in peace. You don't set the terms, mutant. Stay out of it. We're here for the witch. We're inseparable, see? Afraid you'll have to take us both. Geralt! If you say so. All right, we've talked. Do what you gotta. Just remember, I can't help but get in your way. Heard enough from this horse, son. As have I. Neither is to leave here alive. I will kill you. Get him! That bastard hired me on the assumption he wouldn't have to pay me. Duped and trapped. If not for you, we need to find Brandon. Das ging schnell, na klar.
War gar nicht lange rum mit so einem Kasperle-Theater hier. Don't kill me. Good sir, no. They forced me. Had I not told them, they'd have set fire to my home, my warehouse. The mage hunters know no mercy. Spare me, good man. Be not like those murderers. Shut up. I should kill you. Thing is, you'd be no good to anyone but the gulls as a corpse. So you'll live and pay us double. Now. Fine. Your coin. Now, get. Thanks, Geralt. Kannst du mal dann Feuer ausmachen, Tschüss? Ich finde das eben, mich eben nervös. No need. Glad I could help. You know, I've been thinking who might know something about Ciri. I just got an idea. There's an Oneiromancer. Okay, ich glaube, das ist ein Bug, aber es ist ziemlich lustig. Very Oh, capable, hoppala. supposedly. Never trusted in Dreamer's abilities myself. Kareen's been very effective. You should at least try. She's taken a job close by. Follow the canal away from the fish market. The house is near the first bridge. Eternal Flame, yeah. John Keir is a rich banker. Not coming with me? I've got some things to take care of. Ja, deine Hand zum Beispiel. Another rat-infested warehouse? Not exactly. Nothing even remotely satisfying. Such are the times. Die Animationsgeschwindigkeit bei der Flamme und den Bäumen ist irgendwie doppelt so schnell. Ja, die Bäume sind, wenn es windig ist, manchmal ein bisschen übertrieben bei Witcher. Das ist so ein komisches Ding. It was nice to see you again. Das ist dein Gewand. Ja, und deine Hüfte. You should go now. Before Kareen goes back into hiding somewhere. What if I want to find you? I live in the Bits, near the fish market. Stop by. It'll be nice. All right. See you later. Ja, fein. So, ich kann mal kurz schauen. Träumen in Novigrad sogar nur Level 7. Das ist so lustig, dass die sogar niedrigstufiger ist als die Quest davor. Einfach weil wahrscheinlich keine Kämpfe drin sind. Aber wir rasten erstmal, damit es Tag wird. Da knistert es doch zwischen den beiden. Ja. So. Finde die Träumerin im alten Haus. Na dann. Mann von Hurensohn. Das ist ein bisschen verwirrend vielleicht, wenn man es jetzt sieht, aber das ist einfach ein Henchman von Horson, was auch einer der Crime-Bosse der Stadt ist. Shut off, Osmunch. Pretty boy. What do I do to get a lumping cat War es nicht hier irgendwie? Ja. Just passing by, wanderer? Or do you seek something specific? Who's asking? Rudolf de Jonkier. Of those de Jonkiers, yes. My ancestors laid the foundations of this city. I now own its largest bank. Didn't need a recommendation. Name would have been enough. Father always said, all ought to know your merits, son. Don't hide them under a bushel. I'm looking for Kareen Tilly. Oh, you've come to the right place, then. Kareen is inside. Been there for a few days, dreaming the home's history. Why do you need to know the house's history? You a historian or on a whim? I bought this property a short while ago. Paid a pretty penny, I might add. Ja, ist auch da. Soon after, I witnessed disturbances. Led me to fear the home might be haunted. What are the symptoms? Oh, they vary. Giggling in the night. And furniture moving about in the attic. And last week, well, you shan't believe it, I found human feces in the parlor. Not interested in what's going on inside? Seeing it for yourself? I'm a banker. Cursed homes scare me. Do you know how a haunting can affect property value? Point of fact, Kareen requested she not be disturbed. I'd like to go inside, look around. I don't usually let strangers rummage around my home. Twin swords, though. You're a witcher. You may enter, call that my whim. Truth is, we're already...
it down, please. That's blood. Don't spill it. Please. Stop. Go away. Wake up. It's just a dream. Wake up. Alter, das Gewand. Ja, das, ich liebe Witcher 3 und es ist eigentlich sehr gut zu seinen weiblichen Charakteren, aber es ist auch sehr male-gazig. The doll. The attic. Total lustig, starker Wind im Hintergrund, die Federn im Hut bewegen sich gar nicht. Check the attic. Put it down, please. That's blood. Don't spill it. Please. Ja, wo geht's denn hier weiter hoch da? Go away. Don't do that. Leave it. Ich will es auch ein wenig vernachlässigt. Na ja, gut, wenn das Haus leer gestanden hat. Way to the next room's blocked. Zeichnung eines Kinderbetts. Papier, das auf das hastig ein Kinderbett gemalt wurde, anscheinend von einem Kind. Strange stuff. A doll. Drawing shows it lying in a cradle. Maybe I should find one. Wir haben ja diese Gestalt eben schon gesehen. Sah ein bisschen aus wie hier Johnny im Sumpf. Put it down, please. That's blood. Don't spill it. Please. Finde heraus, warum die Tür zugefallen ist. Another masterpiece. An oven and a blackened grate. Oh joy. A riddle. Guess I should find an oven. Extreme Drama Ping Moment. Oh nein, ein Rätsel. Stop. Go away. Don't do that. Leave it. Elegant die Treppe runtergerollt. Warte mal, das weiß ich gar nicht, ob das... Ich glaube, das ist kostenloser Bonus-Kram, den man hier finden kann. Ja genau, ist einfach eine Sackgasse. Hat sich auch nicht so doll gelohnt, aber wir nehmen es. Boo! Did I scare you? Scared you, didn't I? Could tell you was scared. Big brave man scared of wee little Sarah. Ain't that funny? I wouldn't do that anymore if I were you, Sarah. You might scare someone so bad they'll hurt you. Why would someone hurt me? Having a spot of fun's not allowed anymore. What are you playing? That lady fell asleep, and I've sent her some horrible dreams. I'll not her wake neither. I can do that, you know. Funny, isn't it? Very funny. Nein, nicht sehr lustig. Thing is, I gotta talk to the dreamer, so I'd like you to let her wake up. Little Sarah doesn't want her to wake. Little Sarah
Sarah wants to play. The way you play, well, it's only ever fun for you. That's because you're a dullard. All you humans are dullards. You give the dreamer nightmares and won't let her wake up. Why are you tormenting her? I'm not tormenting anyone. Scary dreams are great. What I love is when this big hen chases me. Hen's got these red... Why do you live in a haunted house? Tell you a secret. The house ain't haunted. Not one bit. I just pretend it is. Make everyone think that. It was sitting there all empty, so I moved in. Bigwig from the bank then came and bought it. I don't like bankers, especially not to live with. Yeah. So I decided to give him a scare. Gave the banker a really big scare. See, he paid a lot for this house and won't give it up easily, which is why you need to find another home. I don't want to! I don't! I won't! Da war Kausalität doch vertauscht, oder? Sie lebt da, deswegen ist es haunted. Sarah, Novigrad's no place for a godling. But if you want to live here, that's your business. So let's make a deal. A deal? What kind? Leave the dreamer alone. In exchange, I'll tell the banker the house is haunted. For good, no way to lift the curse. You tell him that? What if he doesn't believe you? I'm a witcher. He'll believe me. Yes? Yes? Yes! Do that and I promise not to bother your friend. Not even a little. You're awfully nice, you know. I don't hear that often. Thanks. No. Now go wake that sleepyhead. I won't stop her. She'll get up. Na, dann ist ja gut. Da ist es schon wach, so wie es aussieht. Who are you? Triss Marigold sent me to see you. Gods. Horrible nightmares. I was supposed to dream the history of this house. Instead, I saw furniture. Hungry furniture that wished to devour me. I know it must sound foolish, but in the dream, well, it was all too real. And not at all amusing. The work of a godling. She made people believe the house was haunted. Also injected your dreams with her little jokes. And you managed to wake me. I feel fortunate. We Witchers have our ways. I thank you very much. Ja, du musst die Geschichte schon mit ihr absprechen, Geralt. Sonst sagt sie dem Banker nämlich, ja, war Gottling, kein Problem. Actually, I'm looking for a young woman who was seen in Novigrad. I can certainly try to help. But I'll need to clear my head first. After those deranged dreams, I feel it's full of cobwebs. Find me at the Golden Sturgeon. I rent a room there. All right. See you there. Na dann. Wieder elegant abgerollt. Die Stunt-Treppe, wie wir sie nennen. Es gibt in den, bei den Gerichtssälen vom Amtsgericht Wiesbaden gibt es bei den größeren Gerichtssälen hinten so ein Besprechungszimmer. Und bei dem einen ist aber so eine, wenn du reinkommst, so eine fiese Stufe, die man einfach nicht erwartet, wo echt, also wo sich möglicherweise Leute die Knöchel brechen können. Unter Richterinnen und Richtern ist es auch bekannt als die Schöffenfalle, weil die fallen dann noch eher drauf rein, weil sie sich einfach das nicht merken, dass da was ist oder nicht so oft da sind. The second sword. I saw Miss Corinne leave, but she refused to speak to me. Is the matter resolved? God. Or quite the opposite? A bit of both. A demon had captured Corinne. I managed to free her, but the house is still haunted. Did Corinne dream of the building's past? Yeah. Pretty horrid, apparently, though she refused to talk about it. Nobody should inhabit the place. So many crowns I paid! Ah, well. It shan't put me in the poorhouse. Na dann. So, dann treffen wir Corinne mal im Goldenen Stör. Ich merke, ich habe Spaß auf der Arbeit. Ja gut, man muss den Spaß dann nehmen, wo man ihn kriegt, sag ich mal.
poor fellow out. Oh, hier ist ein Schmied, den kennen wir, glaube ich, auch noch nicht. Moin, wieder Nebenquests zu machen. Moin, Junge, nee, heute ist Hauptquest-Tag, so bisher zumindest. Need something sharpened? Reforged? What do you have on offer? Okay, da hat praktisch gar nichts, was mich interessiert, oder? Ja, Schemata, whatever. Aber da können wir ein paar Waffen verkaufen, das ist mal eine Idee. Ich muss noch die neue Satteltasche anlegen. Aber erstmal spielen wir Gwent. Wouldn't mind a few rounds of cards. Okay. Ich frage nicht weiter nach, was da gerade passiert ist. Monster, da brauche ich keinen Regen. Brauche ich einen Wesemir? Eigentlich auch nicht. Junge, das ist ja ganz schön viel. Und dafür hast du noch 6 Karten auf der Hand, du Trottel. Ja, okay. Können wir direkt passen, würde ich sagen. Okay. Vier Karten Vorsprung, das sollte klappen. Oh Mann, ey. Wie ärgerlich das sein würde, wenn ich jetzt das hier mache. Eigentlich kein schlechtes Deck, aber sehr anfällig. War's schon. Vrende? Was ist das denn? Vor allem, wo ist das? Okay. Hat Stärke 2 ist einfach eine der schlechtesten Karten im ganzen Spiel. Schade, Illustration ist ja ganz cool, aber so läuft das nicht. Ja, noch ein Händler, gehen wir auch gleich hin. Du das hier? Nee. Welcome, welcome. What have you got there? Okay. Alchemistischen Kram, aber keine Rezepte. Wiedersehen. Halt, Gwent, stopp, niemand bewegt sich. Halt. Welcome, welcome. A game of Gwent. How about it? Hilfgard. Das ist nicht so doll.
Hm. Okay. Bisschen Overkill jetzt leider. Das kann schief gehen. Oh, for fuck's sake, ey. Für sowas spielst du einen Scorch? Bist du bescheuert? Okay, spielst halt noch einen Scorch. Von mir aus. Können wir die Karten 1:1 abtauschen, ist mir das recht. Okay, es wird knapp. Okay, Not gegen Elend, wunderbar. Wattier de Rideau. Mal schauen, wer das ist. Nilfgaard, oh, ein Vierer-Spion, das ist ja ganz schön gut. So, schmeißen wir einen raus dafür, nämlich... Von denen, so. Alles klar, weiter geht's zum goldenen Störer. Was ist mit euch hier los? Achso, die sind tot offensichtlich. Okay. Naja, muss ja jeder selbst wissen. Treppe hoch oder was? Okay. Dreaming here. Never witnessed a seance like this before, let alone participated. I will guide you. We must first achieve a kind of mental accord. I must ask some questions. You must answer them. It's important you're truthful. Answer from your heart. Your gift. Tell me how it works. It's hard to describe. To start with, I must gain an understanding of the bond between the person and the object I'm to dream about. I ask questions, try to flesh out feelings, emotions. Truth is essential in this, and though most who come to me acknowledge that, many refuse to speak openly of certain matters. Apart from which, they remain unaware of others, further obscuring things. What do you see in your dreams? I don't. It's my client who sees. My gift lies in summoning the right dreams. At times, nightmares or strong desires impose themselves on true events. It takes skill to separate seed from chaff. Let's do this. Let's begin. Hashtag Dreamer. To start with, tell me a memory you have of this woman. What for? Do as I ask, please. I need the strongest, most complete memory you have of... Ciri. The woman's name is Ciri. Haben wir die Ausbildung geklärt wollen, weil die haben wir auch im Spiel gesehen tatsächlich. Ciri was orphaned during the Second War with Nilfgaard. Had no idea what to do with a young girl. So I did what I would have done with a boy and took her to Kaer Morhen. Figured some physical training, sword work, development of her stamina couldn't hurt. I remember her standing on a crumbling wall
A stone came loose. She lost her footing. Caught her at the last possible instant. Strongest memory, though, is of her coming out of her room one day, wearing a dress and claiming she was indisposed. Knew then that Ciri was maturing. It was unavoidable. I was lost in the face of that. I see. Hier kommt das Alter, wo sie zum ersten Mal ein Kleid tragen. Oh, können einfach alles erzählen. Ich frage mich übrigens, ob diese Traumdeuterin, fällt das nicht auch unter Sachen, die von der Inquisition gesucht, gejagt werden? I think so. In that case, I'm listening. I accepted a job once. Did it. Asked to choose my reward, I invoked the law of surprise. Never thought I'd actually meet the child promised to me at that time. Years later, I was in the Broccolon forest. Happened on a girl there. Im Broccoli Forest. Who she was. The Dryads wanted to keep her, turn her into one of their own. But the Waters of Oblivion, they failed in her case. Ciri came out of Broccolon with me. I sent her back to her grandmother then. But already, I felt bound to her. By destiny. By something more. Thank you. Would you be willing to share another memory? Yes. No need to rush. We have time. It was after her time training at Kaer Morhen. After the moment when Yennefer first called Ciri her daughter. We'd been separated. I knew she was in danger. I dreamt of her multiple times. I found her at Stygga Castle. She'd gone there to free Yen and gotten herself captured in the process. They wanted to hurt her. I remember fighting side by side with Ciri on stairs slippery from blood. It was the first time she ever deflected a crossbow bolt with her sword. Told her never to try it again. These memories, they're intense. Do you wish to continue? I have more to say. Then please do. It was in Rivia. The second war with Nilfgaard had just ended. There was still tension in the air. For gods know what reason, race riots erupted in the town. I tried to do something, but couldn't stop a riled crowd. A boy with a pitchfork. He ran it right through my gut. Yennefer lay dying as well. Ciri had us carried onto a boat. We sailed to a place where apple trees bloom eternal. She left us there. It was the last time I saw her. You claim the woman has abilities. Tell me about them. She's a child of the Elder Blood. A descendant of bloody Volker. The rebel burned at the stake. The prophecies claim the world's destroyer will be born of the Firebrand's cursed blood. Pure legend. You know when a legend transforms into prophecy? When it gains believers. I think you're right to be reticent in talking about the woman. I see. Do you wish to say more? Klar, volle Programm. Yeah, there's something else. They call Ciri the Lady of Space and Time. Once I asked Yennefer why. She travels between worlds. Turns out I don't know how to talk about it. Didn't really understand much of what Yen told me. I just know there's more to it than traveling to different places, and that Ciri carries immense power in her blood. I see. Do you wish to say more? Yeah, there's something else. I remember Ciri having trouble controlling her abilities. Yennefer tried to teach her to cast simple spells, and Ciri destroyed a shed near the temple where they were. Really upset her, but it was just an old shed. I know it took her a while to gain control, and frankly, I doubt she controls her abilities fully to this day. I see. Do you wish to say more?
No. Can we start? Naturally. I knew you cared about her. But your tone, the emotions you so carefully conceal. Let's continue, please. Make yourself comfortable and try to relax. You must take my hand and talk of Ciri. Tell me where you think she might be. Who could be at her side? If Ciri couldn't find me, I'm sure she would have looked for another friend. Who do you mean? Yennefer wasn't in Novigrad. Triss was. But Ciri never found her. Maybe Dandelion? They liked each other a lot. Der fabulöse Dandelion, ja. Ich finde sein Outfit auch herausragend. Das grenzt hart an Kitsch. Was ist das Outfit? Nein, das ist großartig. Es grenzt nicht an Kitsch, es hat die Grenzen zum Kitsch weit, weit aus der Sichtweite hinter sich gelassen. At times the dreams can multiply. Show the past as well as the future. The swallow. It symbolizes Ciri. She contacted Dandelion. I didn't know he was in town. The poet. Heard about him. Someone left him the Rosemary and Thyme in their will. The Rosemary and Thyme? Where's that? As you enter the city through the red light district, you come upon a bridge. The Rosemary is just past it. Dandelion inherited a brothel? So I've heard. Thanks for your help. Good luck, Witcher. I hope you find your Ciri. Mätressenliste? Ist das nicht die Quest, die im Englischen Broken Flowers heißt? Was zum donnernden Fick ist das schon wieder für eine Übersetzung? Kurz so ins Questlog schauen, was wir noch so haben. Die ist Level 11, das heißt, die wäre wohl als nächstes dran, ne? Wir hätten allerdings noch mehrere Orte. Na gut, es sind ja ein paar Leute da heute. Das heißt, da machen wir jetzt die Liste, wo die Queste, wo wir Dandelion suchen, weil die ist ein absolutes Highlight. Entschuldigung. Noch ein Schmied, kennen wir den schon? Ah, ich glaube, ich weiß, welcher Schmied das ist. Den kennen wir logischerweise noch nicht. Komm schon mal reingehen. But he sells dumplings now. Jonas swore it was Hattori's handiwork, and with a warranty. What a prick. Not good.
do you have on offer? Redanian dumplings, speciality of the house, heartily recommended. Blimey. A vat gun in my establishment? It can't be. How do you know I'm a witcher? Are you joking? Silver blades, who else uses them? Crafted in Mahakam, am I right? Must be about 40 inches long? An elven sword expert. You must be Ibir Hattori. Ah, indeed. I am. Geralt of Rivia. Heard a lot of good things about you. A pleasure, Geralt. How might I help you? Care to try a dumpling? Tasty. Glad to hear it. Anything else I can do for you? Looking for a good swordsmith. No one? 3 swords on your back. A bit much, don't you think? Good one. But all jests aside, you make swords anymore? Really. It's dumplings now. I must make a living. But I miss the hammer, anvil, and bellows. Oh, the heat of the forge. Were it not for that swiving Van Horn. Don't know what you're talking about. I shan't greet a witcher with dumplings. Come, let me show you something. Quite a collection. Premium quality, too. Thank you. I've kept these as mementos. Damn shame you don't make them anymore. I'd gladly replace what I have with this kind of steel. Someone with your skills? Why the hell are you needing dough? This might surprise you. The pay is better. But above all, it's much safer. Food vendors rarely disappear or end up as cripples. I see. Someone controlling Novigrad's smithing market? Not officially, though. All supplies go through Ernst Van Horn, and they say he plays cards with Cleaver, frequently. Ernst Van Horn? Who's that? Modest beginnings. A small dockside workshop. However, he proved extremely ambitious. He knew he could not compete with other swordmakers on skill alone, so he resorted to other methods. Other methods? A bit of slander here, buying business debt cheaply and taking over there. And whenever the competition was a ploughing non-human, he'd accuse them of being Havakars. Is that how he did you in? I did not give up without a fight. I went to Town Hall, negotiated. Alas, it was all in vain. He'd already enlisted Cleaver's protection, and in Novigrad, few dare get in Cleaver's way. Tried negotiating? Making a deal? With Van Horn? Do you jest? He's a proper heartless bastard. Either play by his rules and pay him, or go out of business. I see. But I shan't complain. Dumplings have proven an excellent source of income. It's just... well... You miss the heat of the forge. Tried getting supplies from someone else? Those rogues of the underworld control all the sources. How am I to talk to them? Unless... would you be willing to help me? Want me to help you get you supplies? How? Just come with me to a meeting. As my bodyguard, it'll bolster my confidence. Truth be told, not so long ago, I tried negotiating some iron deliveries with one of the King of Beggars' men. Right. King wouldn't worry about an embargo Cleaver imposed. It's just... he demanded an inordinately large share of the profits. I thought you might help me negotiate. I don't mean gratis. I'm certain we can agree on a fee. Could I choose something from your collection? Oh, forget this rubbish. I shall forge you a sword fit for killing gods. I don't know. Criminal underworld. Not really sure I want to meddle Bist with du der them. Schmied von Kratos? I badly need your help. Van Horn is a Van Horsen. He must be taught a lesson. I'd be eternally grateful.
Plate armor, yours. Or perhaps you'd like a catapult or a trebuchet. Fine. Arrange the meeting. Splendid. Meet me after dark, near the crane at the docks. Ja, bin ich jetzt. Weil diese Quest ist für mich recht im Sinne sehr hochstufig. Von Schwertern und Knödel. Temple guard let even you into the city. I've had enough of living. The butcher of Blaviken. Das ist es. Vorne rum. Yeah, life's wet enough in the gutter. I'll never come back, you stinking stagges. All we wanted was... Next time I'll rip your fucking legs off and shove them up your arse till you've toes for teeth. Get out in the nick of time, as always. Zoltan, with your boot to someone's ass, as always. Who were those men? Local colour. I wasn't going more than a moment. Long enough for them to turn our home into theirs. All right, time for some spring cleaning. I've got to put them all out. Care to join me? With pleasure. Let's dance. Stop walking into his sword! Gotta get around him! Back in the bag! Reminds me of our days of yore. Yeah, almost like we never left Bergen. That's it, you're in for it. I'm pleased. That went well. Now we can greet each other like the gods ordained. Ages, pal. Hey, Zoltan. You look good. Training plenty lately. What with the war on, no Mahakaman meat to be found, but Redanian lagers standing in just fine. You, though, you've withered a bit. Something worrying you? It's about Ciri. I know she came to Novigrad. Might still be here. You mean she's come back? I'll be damned. I wonder if I'd recognize her. How many years is it now? 6, 7? But what'd she be doing here? Hiding, probably. She might be in danger. See her in your dreams? Couple times. Her and the Wild Hunt. Oh, not good. Not at all, but I know she came here and contacted Dandelion. We've a wee problem then. Where's Dandelion? I'd like to know that myself. Maybe he could explain what the hell's going on. I just barely returned, as you saw. Expecting to come home to a hot like a boar and some cold ale, and what do you find instead? A shite storm. Dandelion gone, the tavern chock full of bums. Haven't a clue what happened. Let's look around. Might find something that'll put us on his trail. Prime idea. I say we start on the ground floor. It's where he sat and wrote. Wo steht das eigentlich im Gesetz, dass Zwerge mit schottischem Akzent sprechen müssen? From the finest vineyards, every last A one. note from a grateful muse. Reading someone else's letters. My visage red and hot, I plunged into purest ecstasy, imbibing its nectar. Your dexterous digits on my soul's yearning chords. The faculty of Oxenford University is honored to grant Julian Alfred Pancratz, Viscount de Letenhove, the
title of Master of the Seven Liberal Arts. Keep forgetting he's got that damn fool name. Mit Indischen wäre komisch. Wäre es das wirklich? Denn wir wissen ja gar nicht, also Zwergisch könnte ja tatsächlich eine Sprache sein, die dem Indischen näher ist als dem Schottischen. Hmm. 10 barrels of Toussaint Dry, 5 cases of sodden triple mead. Nothing here. No, 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 no! That's exactly what we're looking for! It's his planner! Huh. Dandelion and planning? Good one. Besides, anything he wrote here probably had a special system. Chaos only he could ever decipher. Actually, in the past, sometimes not even that. Give him a chance. Might not be that bad. Seems when he inherited this fine establishment, it came with some fine responsibilities. Bookkeeping among them. He also made a habit of noting down the times of his meetings, official and private. So, who'd he been seeing of late? Ah, here it is. Seems he's only been meeting women of late. The dog. Side Fact, Tolkien hat sein Zwergisch am Hebräischen orientiert. Das wusste ich nicht, das ist ja krass. Wahrscheinlich dachte sich irgendwann jemand, ja, passt, und alle dachten sich, warum nichts, die schreiben auch in nordischen Runen. Wobei dann, also ist ja auch nicht dasselbe wie Schottisch. Aber es leider auch zu etwas unguten Bildern führt, besessen nach Gold etc. Ja, vorhin hat mal irgendwer erwähnt, dass die Banken in Novigrad alle von Zwergen geführt werden. Da habe ich auch so gedacht, okay. Aber ja, da gibt es ja reichlich Material für über Fantasy-Völker und die teilweise unguten Assoziationen, siehe auch J.K. Rowling, bei der es natürlich wieder mal am allerschlimmsten ist und am neuesten. Das heißt, du hast doch weniger Ausreden. Not a bad idea. Dandelion's pretty loose-lipped. Might have blabbed something to a lady friend that'll put us on his trail. That's what I'm counting on. We should divide these somehow. Perhaps... fuck it. I'll ask the lassies in my half, you interrogate the ones in yours. Suche? Zoltan, wait. This is in verse. And you figure that's unnatural because... Wonderful. Meet me back here when you're done. Share our findings. Right you are. Need to do a wee bit of tidying before I go. Cannot stomach the idea of coming back to this mess. And you'd be wise to read your bit before you scurry off. If you need anything, I'll be next door. Lies Ritter Sporns Terminkalender. Boah, jetzt Gekläffe da draußen schon wieder. Ey, der Nachbarshund ist nicht das nervigste Vieh. Also, Rosa war Atre. Von Adel spricht Rosa nie unverbrämt, wie die Rose, die sich der Röte schämt. Was schert sie der Anstandsunterricht? Sie schwingt ihren Zwerg, mehr will sie nicht. Bezaubernde Villa mit großem Garten in Gildorf. Molly. Zwar kennt sie gut den Hauch von Samt und Seide, im Liebesrausch verschmäht sie nicht das Stroh der Weide. Gildorf, Villa neben der Leichenhalle. Vespula. Obgleich schüchtern ihr Blick kein Liebschaft sie scheut. Ob mein Herz je schmilzt, fragt sie mich, wie wär's heut? Ferneck, Wäscherei in der Pontarmündung. Marabella. Himmlisch tönt ihr Geschrei hinter geschlossenen Türen. Doch auf der Bühne vor lautem Schnarchen ist's kaum zu hören. Die Scherben am Abendplatz. Elihal. Ein seltsames Wesen von zwiefacher Art. Gib ordentlich Acht, was sie dir offenbart. Schneiderei gegenüber der Gerberei. Come on, we need another place to hunker down the night. Maybe we ought to try the King of Beggars. What the... Look at me. I look like a plowing beggar to you. So, dann gucken wir mal, dass wir gut steigern. So. Immer noch Level 11, das heißt, wir machen das jetzt. Jetzt gucken, was wäre denn die nächste? Wohl ist eigentlich egal. 2 von denen sind außerhalb in Gildorf, das ist dieser Vorort. Und 3 von denen sind oben im Nobelviertel. Das heißt, in der Tat ist am besten, wenn wir zuerst mit Vespula sprechen.
I will get you every last copper, with interest. Give me a week, please. Horson's no banker. He's an honest man. You pay on time, you get protection. You don't pay. Ow. Help! What you hollering for, stupid wench? What are you hoping for? A knight in shining armour? Close enough. Keep out of this, Greyhead, not your concern. Das Problem hat viel Lore, ganze Völker werden über einen Kamm geschert. Ja, ich meine, das ist ja auch so ein Fantasy-Trope, dass halt irgendwie alle Elfen so und so sind und alle Zwergen so und so und komischerweise Menschen, da weiß man nie, was man kriegt. Und also ich sag mal, inzwischen scheint aber, wie soll ich sagen, scheinen viele das gemerkt zu haben und ich habe das Gefühl, dass nicht unbedingt mir alles so wahnsinnig klischeehaft ist. Also Witcher 3 ist ja tatsächlich auch, da gibt es ja auch Elfen, die ganz unterschiedlich sind und nicht alle hängen im Wald rum und schreiben Gedichte. Insofern, vielleicht sind wir langsam auf dem Weg. Ich werde die Typen jetzt nicht verprügeln, weil das bringt ihr überhaupt nichts. Trauriges Beispiel Ferengi bei Star Trek hat mir DS9 etwas erschwert. Ich mag die Ferengi, ich verstehe, was du meinst, weil die Ferengi halt auch, also eigentlich ist die Ferengi ja FDPler, aber ja, ist schon eine seltsame Kultur, aber Star Trek stimmt, Star Trek hat es auch, dass Kulturen so ein prägendes Element haben, was sie auszeichnet. Ich vermute mal, das ist irgendwie auch normal, weil andererseits, wenn keine Ahnung, Vulkanier irgendwie genauso vielseitig in ihrem emotionalen Haushalt wären wie Menschen, wozu bräuchst du denn Vulkanier? Kannst du einfach Menschen machen, ne? Also, weiß nicht. Mittlerweile gibt es zum Beispiel auch böse Elfen. Gut, also Dark Elves gibt es ja schon ganz lange, aber ich weiß, was du meinst. Auch die normalen Elfen müssen nicht unbedingt Good Guys sein. So, wir geben denen einfach das Geld, weil wir den Typen verprügeln, dann weiß ich schon, hat sie auch recht, ist sie unzufrieden. Weil die kommen dann halt einfach wieder. Take this coin and leave. That ain't how it works. Vespula's to pay or be taught a lesson. Already given her a verbal reprimand. Now go, before I teach you a lesson. Come on. Gold's gold. Thank you. Oh, thank you. To think there are men who'll help a stranger out of the kindness of their hearts. Not entirely out of kindness, and you're not entirely a stranger. What are you? Oh, I know you. You're that witcher took Dandelion out whoring. Gerald, right? Okay. Ja, aber Star Trek gibt es auch viele Folgen, wo gerade die beleuchtet werden, die nicht zu diesem Einheitsbild passen. Richtig? Die Ferengi-Kultur hat sich am Ende von DS9 auch verändert. Richtig? Ja, meine bei Ferengi die Darstellung, spitze Zähne, große Ohren und Nasen. Bin ja großer Fan des Prinzips Zufall, da glaube ich aber nicht dran. Auch richtig. Ja, stimmt alles. Das stimmt alles. Not Gerald. Geralt. Oh. Dreadful sorry. Explain something if you don't mind. You say I took Dandelion out whoring. So he said. Claimed I was his one and only. But he fell in with the wrong folk. You and that dwarf who always looks like a cow licked him. Said you two were a bad example. Wine, women. Song. He picked that habit up from us too? Gotta have a word with him. Ich mag an dieser Quest, wie wir Dandelion kennenlernen, bevor wir ihn kennenlernen, indem wir mit all seinen Ex-Geliebten reden. Also mit der kleinen Auswahl von seinen Ex-Geliebten, sagen wir, wie es ist. Und die erzählen, was Dandelion für eine Scheiße erzählt. Ist fantastisch. What do you think? Where could Dandelion be? Probably out whoring. That horse pheasant. That lying scoundrel. Ouch. What did he do to get your goat? Same thing as ever. Prize bullshitter came back, saying it was till death do we part this time. And no more than a week passed before I spotted him in Harbourside, strolling with some trollop on his arm. 'Twas the last straw. All those questions about the washerwomen at the bathhouse, then this. I beat him black and blue and threw him out on his ear. Gehen wir uns vielleicht mal durchschauen, reinschauen, das letzte Durchschauen ist lange her. Bei mir nicht. Wir haben ja Deep Space Nine dieses Jahr zu Ende geschaut und das stimmt. Es tut sich am Ende was in der Welt von den Ferengi bei Deep Space Nine. Also so mit die Mutter von Quark und Rom, die ja tatsächlich Klamotten trägt und eigene Geschäfte macht und all diese Dinge, was ja revolutionär ist.
Und auch der Grand Nagus, der irgendwie, wo halt, sag ich mal, auch so ein bisschen Change in der Luft ist. Dandelion ask you about other washerwomen? Not terribly subtle even for him. Maybe he likes some sudsy. Maybe. But what did he ask about, exactly? Oh, this and that, really. What's it like at the bathhouse? Have I got any friends there? What are their working hours? I don't know. Maybe he's looking to hire one for his tavern. Maybe I got all in a huff for no reason. Ich glaube, das haben sie in einer der letzten Lower Decks Folgen aufgegriffen. Kann sein? This woman he was with in the harbor. Who was she? Claimed she was his niece from Kovir. Ha! Horvir, more likely. Corset so tight her eyes were popping out her head. His too, come to think of it. An artist or a whore. Doesn't much matter as they're one in the same. Thanks for your help. Listen, when I find Dandelion, anything I should tell him? No. I mean, tell him he's a two-faced snake, but it would be nice if he dropped by. Ich bin den Anfang von DS9 mittlerweile etwas zäh. Ist er auch. Die erste 1 bis 2 Staffeln Deep Space Nine sind furchtbar. Ist ja so eine Star Trek-Tradition. Die meisten Star Trek-Serien sind ja am Anfang nicht gleich gut. Und Deep Space Nine, erste 5 Staffel waren überwiegend rejected Next Generation Plots. Und ab der 3. haben sie erst so ihren Scheiß einigermaßen beisammen. War aber halt richtig gut. I'm a friend of Dandelion's, looking for Elial. You've come to the right spot. How might I be of service? Need something shortened? Patch your trousers, darn your socks. You, Elial? Yes. Now pick your jaw up off the floor. Sorry, I thought Elial was one of Dandelion's girlfriends. Oh, so it's that. Wait here. Any better? Ist gut, dass du, um mir das zu demonstrieren, dich umgezogen und geschminkt hast. Did you and Dandelion... I mean... How did you two meet? I met him one night in a tavern. He was blind drunk. Ja, Voyager ähnlich, die ersten 2 Staffeln furchtbar, mit Ausnahme der Albtraum-Horror-Clown-Folge. Ja, das haben wir noch nicht geschaut, aber Next Generation braucht ja auch, um in Gang zu kommen. Discovery fand ich die erste Staffel so schlecht, dass ich gar nicht weitergucken will, habe gehört, es wird wohl besser. Die Originalserie allerdings hat gleich am Anfang aus allen Rohren gefeuert, dass die 3. Staffel, die letzte, die schlechteste, weil das Budget irgendwie extrem gekürzt haben. Und, ja, will ich grad. Und Enterprise habe ich auch gehört, dass es hinten raus besser wird. Lurk. Alles klar, Prophet, danke für den Lurk. What happened? What do you think? We spoke. That's it. I'm not sure what you're getting at, but I should make one thing clear. Men don't interest me. Told him that as well. Luckily, Dandelion's an open-minded fellow. We had a lovely evening. He became a loyal customer afterwards. Wollen wir fragen, warum er sich so kleidet? Weil, also, er scheint ja nicht trans zu sein, weil er ist ja... Na gut, vielleicht macht das einfach aus Spaß. Also ist egal, wir können erstmal die anderen Sachen nachfragen. Dandelion visit your shop often? I tried many times to talk him into a decent doublet. Sadly, he'd only come in to get a button reaffixed or a hole patched. When did you last see him? Some time ago. He brought in one of Zoltan's jerkins, insisted I sew on an extra pocket. Odd as requests go, I had the distinct feeling he'd actually come to talk. What did you and Dandelion talk about? He asked about anything in particular? Let me think. Had an ordinary chat, really. Although, indeed, he did keep asking about Kalkstein. If Dandelion and I hadn't laid our cards on the table at the start, I might have suspected he had a history with the alchemist. He spoke like a lovesick beau. In fact, he desperately wished to meet with him. Kalkstein's in Novigrad? Wouldn't mind seeing him myself. You're too late, I fear.
The witch hunters nabbed him recently, burned him at the stake in Hierarch Square. But as he perished, the goings on, impressive. Fiery beasts circled his pyre, then rose into the sky and exploded to form letters. Really? What did they spell? Radovid sucks flaccid cock. Ich will das Kädel fragen, einfach nicht. Gehen Sie nichts an, was er da anzieht. Thanks for your help, and nice to meet you. I can help with much more. If you need new trousers or a vest, you know where to find me. Wieso, Quent? Greetings. Come to look over my spring collection, perhaps? Aha. Lass mal schauen, was er hat. Glad to take a glance at what you got. Of course, please do. If anything chafes or pinches, I can alter it on the spot at no charge. Once I'm done, it'll feel like you're wearing nothing at all. Nee. Wolfsmaske, elegante Maske, feine Maskenball. Ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall nochmal hin, um Klamotten zu kaufen. Aber das machen wir dann, wenn es soweit ist. Wouldn't mind a few rounds of cards. Zu nördliche Königreiche kann das weg und das. Jetzt geht das los. Oh. 12 zu 9 Karten. Ich weiß. Der doppelte Dijkstra, meine Güte. Ich hoffe, er hat keinen zweiten von diesen Drachenjägern, weil dann sind wir aufgeschmissen. Er hat einen zweiten von diesen Drachenjägern. Ja, ich schaff's, glaube ich, noch. Also, ja, ich schaff's noch. Das Horn des Kommandanten for the win.
Hilfenscharmützler natürlich. Also. Das ist aber auch Trash. Na gut. Wir machen mal eine kurze Pause, weil ich muss mal um die Ecke. Bin sofort wieder da. Nicht verzagen. Nicht weglaufen. So, ich sehe, ihr habt es auch ohne mich geschafft. Irgendwas stimmt hier nicht. Ja doch, alles gut. Gut. So, alles klar, weiter. Jetzt sprechen wir mit Marabella. Und zwar Marabella Kiesbauer. Ja, weg. What is it you need? Ja, wir gehen mal auf Road. Dauert ja sonst zu lange alles hier. Ist ja viel zu weit. Move it. Elven blood, Take it easy. In diesem Burggraben ist mal viel zu wenig unterwegs. Da passiert gar nichts. Aber ich mag, wie das Haus da hinten hingebaut ist. That's it, Ich baue mein Haus genau zwischen die Autobahnauffahrt quasi. Arms for the poor. Will, save me. Ich muss mich verabschieden. Viel Spaß noch. Alles klar, Rattenpalt. Schön, dass du da warst. Schönen Sonntag noch. Und ja, die Woche bin ich wieder zu normalen Zeiten online. Vielleicht sieht man sich da ja wieder. Hier ist noch ein Händler, oder? Welcome. What can I get the honourable gentleman? New Poo Lanes, perchance? I've not got a true pair, but they'll be the same size. Okay. Fine. Show me what you got. So, what don't I got? Something for everyone. Seek and ye shall find. Cheap, too. Ich habe immer die Satteltaschen nicht umgestellt, weil ich jedes Mal, wenn ich daran denke, erstmal eine Partie Gwent spiele. Und dann formatiert sich mein Gehirn einfach. We get some cards in too, I'll be a happy man. Wir könnten theoretisch Nilfgaard spielen. Also, hä? Achso. Wie ist denn sein Nilfgaard-Deck so? Ja, ist schon noch ein bisschen zu trashig eigentlich.
Thaler, auch eine fantastische Karte. So, 12 Punkte. Ich könnte eigentlich gucken, dass ich drüber komme, oder? Mit 13 Punkten. Ach, scheiße, wir haben keine 7er Karte. Fecklinghausen, ey, das war ein bisschen dumm. Naja, gut. Egal. Ich hätte einfach die Frostkarte spielen können, die wäre so blöd, ey. Na gut. Egal. So, jetzt passen wir mal und dann schauen wir mal. Ach, jetzt muss ich den ganzen Schrott rausschmeißen. Der schafft es trotzdem nicht. Ja, hervorragend. Jaran Asp Ersnilien. So, damit ist unser Square Tail Deck auch zumindest spielfähig, aber nicht besonders gut. What do you seek, Paingiver? On the guards. Where's the thugs? Kredithai. Greetings. What have you got to pawn, and how much do you need? What makes you think I need a loan? Tain't a man that don't from time to time. And you don't look nor smell flush with coin. Just so happens I'm doing fine at the moment. Then maybe you'd like a Alles klar, Seasons. Viel Spaß bei der Hausarbeit oder viel Erfolg. Been a loan shark long? Aye, since I was just a little tyke. So you helped your dad, took it over when he died? Nah, me own father left me here in pawn and never did redeem me. Show me what you have in stock. Dein Leben, ein Handbuch, okay. Interessant. What would you say to a few rounds of Gwent? Spielt er Monster, dann brauchen wir eigentlich keinen Regen.
Ah, da meint aber jemand ernst. Ich will jetzt den Punkt gar nicht schaffen, ne? Kurz gucken. Aber so ist okay. Oh, fantastisch. Gut, dass ihr die jetzt völlig sinnlos spielt. Ja, ist nächste Runde mit der Artillerie spielen wird. Machen wir das jetzt? Ja, machen es mal. Leben mal gefährlich. Ach, scheiße, das ist ja... Na ja, gut. Dann sollten wir jetzt tatsächlich mal... lassen. Bitte. Bitte, aber zumindest hat er dafür Karten ablegen müssen. Ja, fucking hell. Okay, das schaffe ich nicht mehr. Müssen wir da nochmal ran? Hello there. Hold. War ich mindestens optimistisch, der hat nicht so ein lausiges Deck wie der andere Typ. Kein Spion, ist ja fantastisch. Was ist denn das für ein Rotzdeck? Schaffe ich 9 Punkte mit 2 Karten? Ja, schon. Vor allem, wenn es die richtigen beiden sind. Auch das schaffe ich. Nein. Jetzt kann wieder einfach sein komplettes Pulver verschießt hier. Obwohl die Frostkarte gespielt ist, bist du völlig bescheuert. Oh, jetzt Scorch steht weg. Na gut, hat er sonst Scorch gespielt? Ist ja auch was Schönes. Warte mal. Sekunde mal. Meisterlich. Okay, jetzt sind es 3 gegen 3 in der nächsten Runde. Das ist natürlich... Ist auch ein bisschen hochgepokert, aber schau mal. Ja, fucking hell, ey. Oh. Ach du Scheiße. Wie viele Legendaries hat denn der? Was sind das für ein ekelhafter? Okay.
Okay, weißt du was? Merken uns das mal. Wir haben zum einen den Wirt vom Goldenen Stör noch auf der Liste von Gegnern, die wir schlagen müssen. Und diesen Kredithai hier. Die beiden einfach ein zu krasses Deck für uns haben. Oh, ich habe Road stehen lassen. Naja, ist egal. Schauen wir mal so. Seems to me I've heard of you before, Whitehair. Excuse me. I'm looking for Marabella. I am she. Wait outside. Class is in session. I'll wait. It won't take long. It turns out he'll not come after all. Why not? A rat bit him, and he's caught a fever. Where'd he get bit? It hurt him much. Will he die? Don't die from rats, stupid. Yes, you do. Just the other day I saw a witch hunter tell a man, "You rat," and then he killed him. Liar. That's enough. We're done for the day. Gather your things and go home. Oh! Wonder if the rat catcher will get well. Like as not. How do you know? Mum says that if he but catches Stop it, he's as good as in the grave. When I grow up. Now can we talk? Yes. What do you want? I know you saw Dandelion recently. Oh, yes. Longest afternoon of my life. He read you his poems. No. He perused the illustrated guide to fungi. Maybe... No. Won't even try to guess why he wanted to do that. Mold. That was his interest. When his hand abandoned my knee to point at a figure of penicillium, I knew the fire between us had died. Permanently. See Dandelion after the fungus incident? No. I even considered granting him another chance. His heart of hearts is pure gold. He simply needs a bit more discipline in his life. But he never came back to see me. So I thought if it's done, it's done. Thanks for your help. Farewell. Okay, er hat sich für die Wäsche vom Badehaus, für Kalkstein und für Pilze interessiert, für Schimmel. Was hatte Dandelion vor? Ist nirgendwo. War da drin schon? Nee, ne? You're an artist? A sword swallower? No, a witcher. Never heard of that. What did the cook make today? Okay, das Übliche. In the mood for some diversion. A game of Gwent would be best. Hilfgard. Na wohl, die haben auch starke. Die haben besonders starke Fernkampfeinheiten. Jetzt zu spät. Na gut, auf geht's. Was? Das war schon, sie passt. Okay. Würde ich sagen, passen wir auch mal.
Ja, nochmal 2. Das ist ja eine Frechheit. For fuck's sake. Na gut, hat gereicht. Ja, hier, Ayeb Kerlach. Das ist doch ein nilfgaardischer Name, oder? Na, taugt sogar was. Also sind 6er, das heißt, dafür können raus einer von den Kaspern. Und diesmal denken wir endlich mal daran, uns um unseren Sattel zu kümmern. Der Sattel übrigens hier 40, 45. Na dann. Ja, sprechen mit Molly, der nächsten. Nee. Now you behave. Katze. Geht man hier durch das Haus durch? Geht hier wohl durchs Haus durch. Jetzt gucken, was das für ein Händler ist. Den können wir doch ja auch nicht. Greetings, at your service. Show me your wares. So long. Do you want to be my boyfriend? Hey, pretty boy. Oh, do. Yeah, a lovely So, schon sind wir im wohlhabenden Mittelstandsviertel. Just this morning, my Greta came back from the market with news. Some mysterious murders happening in some... This Baronet's Lavallette's villa. Shouldn't interest you. The Baroness don't mingle with just anyone. Don't worry. I'm here to see your chambermaid, Molly. Out of the way. Baroness is riding out. Be gone. Was eure Wappen? Eine Greetings, 3D-Brille? Witcher. Must admit it's curious to see you here. I don't quite believe in coincidences. Geralt of Rivia, slayer of monsters, and my son. Oh. You're right, General. My visit's no accident. I'm looking for someone. There's no one here who wishes to see you. Captain, this man is not to enter. Forgive me, Morvran, but I've lost my appetite for the races. Kill a woman's son and appear at her doorstep? My. I thought witches had better survival skills than that. Looking for a girl named Molly. Heard she works here. I fear your information's out of date. Molly no longer works here. Ich werde mal schauen, wer denn ihr Sohn war, den wir getötet haben. Barone Marie Elisabeth war eine Mätresse von König Foltest von Temerien. Okay, der wurde ja im zweiten Teil ermordet. Ja, es kann sein, dass man ihren älteren Sohn im Zweikampf tötet, aber warum?
Schauen wir uns mal seinen Eintrag an. Ich bin gerade auf Witcher-Wiki, falls jemand sich wundert. Perfekt. Mhm. Man kann schon während des Prologs ihn töten, weil... Während der Erstürmung der Lavalette-Burg. Er wird dort mit seinen Männern wie auch Geralt im Burgkerker gefangen gehalten. Okay. Okay, also offensichtlich findet man sich auf unterschiedlichen Seiten eines Konflikts wieder. Na gut. Baroness fired her. Quite the contrary. Molly decided she no longer wished to serve. After Arian's demise, Louise's nephew came to pay his respects. Got one glance of Molly and, well, they wed soon after. They now await his inheritance. With the Baroness's son dead, the estate will go to the nephew and Lady Lata, known until recently simply as Molly. All right, so where'll I find the newly minted Lady Lata? Our dear little Molly has a new passion, horse racing. To my knowledge, she should be at Countess Vegelbud's villa right now. That's exactly where I'm going. Since you stripped me of Louise's company, perhaps you'd agree to come along. Na klar, wir reiten jetzt mal zum Pferderennen, zur Pferderennbahn. Well, if Molly'll be there. On our way then. Das war eine Kamerafahrt. We've arrived. Nice place. I must say, of all the creatures in this region, I find steeds most intriguing. Horses interest you at all, Witcher? All the same to me. Call each one I ride Roach. Strange. The grey is Cantarella, sired by Cahir, the champion from Vol. Yeah, gray's a good color. Even looks good on horses. My coin's on the black stallion, Nemrod, purest Nilfgaardian stock. Surprised he didn't salute you, General. Know anything about the chestnut or the bay? The chestnut is Thunderbolt, a pure-blood Britannian, gallant steed, but too headstrong for my taste, difficult to control. And the bay hails from Zerrikania. Lord de Volte acquired him recently. I know little about him, though Zerrikanians are reputed to have incredible stamina. Seem to know your horses. I find them to be far more honest than men. Must say, I'm curious how you manage in the saddle, Witcher. Mostly just try to stay in it. What would you say to a little race? Not what I came here for. Don't make me beg, Witcher. Tell you what, win and I shall give you my finest saddle. Made in Nilfgaard proper of beautifully tanned leather. Bah. Why not? Wouldn't mind seeing if your knowledge of horses translates into riding skills. Ha! Splendid! In that case, you must choose a mount. Ah, wir können uns eins von denen aussuchen. Chat, was sagt ihr? Was meint ihr denn? Nehmen wir die graue Cantarella oder den nilfgaardischen Nemrod, den schwarzen? Oder den redanischen Fuchs, Donner? Oder den serikanischen braunen Rupert? Wenn ihr aufgepasst habt. Alle haben wohl so ihre... Also Cantarella ist wohl ein super edles Tier, aber Nemrod ist natürlich der Favorit. Der redanische ist wohl schwer zu kontrollieren und der braune hat wohl eine gute Ausdauer, weil er aus Serikanien kommt. Wer ist noch wach?
Ach, schon steigt jemand aus dem Chat aus, um Gottes Willen. Ey, der Mann redet mit mir. Der Mann der Zauberkiste redet zu mir. Ohne genau aufgepasst zu haben, Rupert. Einfach wegen des Namens. Okay, das ist genauso ein guter Grund wie alles andere. Think I'll give you a run on the Zerrikanian Bay. Cantarella for me, then. The horses are saddled. Let's begin. Riders, ready! I adore the speed, the rush of air. Come on. Come on, Witcher. Let's see what you're made of. I adore the speed, the rush of air. Ja, ich muss gerade mein Pferd durchschnaufen lassen. Du bleibst schön hinter mir, mein Freund. So. Come on, Witcher. Let's see what you're made of. Ah. The Good roach I ride. chose put in a nice run. Exceptional. I've not lost a race in a while. I congratulate you. That is yours. Ah, look! Lady Latar has just arrived. Who? The woman formerly known as Molly. Nie aufgepasst, Gerald. Right. Thanks. I shall be here for a time. Find me if you'd like to ride back to the city together. Na dann. Tag. Who do you favor, milady? Can't decide between the black stallion and the grey mare. Keep going back and forth, back and forth. Sorry, don't believe we've been introduced. I'm Geralt. Geralt! That Geralt! The one Dandelion's rescued time and time again! Mm-hmm. Wouldn't be here if not for Dandelion. Told me all about your adventures. How he'd ready you for battle with his songs. How he tamed the Kairan by playing his lute. I meant that literally. Dandelion's why I'm here. Came to ask you about him. Know where he might be? No. Sadly, I haven't got a clue. We've not seen each other in ages. Ever since I became Lady Latard, it's been nothing but balls, banquets, and other such... what's it? Congregations. Awful tiring, all this. But... or maybe his sister could help you. Such a nice girl. I'm under the impression Dandelion thinks you still serve the Lavalettes. Oh, that's because I never told him I stopped. Didn't want him to treat me any different. And your husband has nothing against it? Your old friendship? Course not. Sweetiekins couldn't be happier that Dandelion's raising me sophistication. Any chance you remember your last conversation with Dandelion? Course. He came to borrow some coin for a barge. What? Why do you need a barge? To take me on a romantic cruise of the canals by the light of the moon. Said there'd be strawberries and that wine with the bubbles, and he'd sing me arias. But I've not seen him since. You do realize Dandelion doesn't have a sister? Sure he does. Saw him himself. Funny, she don't look like him at all. Blonde, for starters. Maybe they've different fathers. Mm-hmm. Different mothers, too. Maybe. But you could see he cares for her. Looks after her. The way he carried her packages and... Know where I can find her, Dandelion's sister? I know. Whenever I ask Dandelion when we visit her, he'd grow all quiet.
and then change the subject. Thanks, Molly. Wait, before you go, I've got a request. Dandelion told me once he'd show me his etchings, but he never did. I'd so like to see them. Won't be too hard to convince him. He loves showing off those etchings to anyone he can. Oh, that's wonderful! Thanks, and good luck to you on your search. Also, Etchings sind doch keine Briefmarkensammlung. Ich meine, es ist offensichtlich sinngemäß richtig übersetzt, aber... Wo ist eine General? Ach, genau, da müssen wir außen rum. Na kurz, ich gerade mal... Wir haben jetzt einen besseren Sattel, habe ich gehört. Ja. Ah, Geralt, there you are. Shall we return together? Gladly. It's a long way to Novigrad. Road ought to seem shorter with some company. I'd say the same. Well then, let's go. Weitere Kamerafahrt mit großem Kamerakran. And here we are. Thank you for your company. Likewise. See ya. Der Dude ist eigentlich ganz in Ordnung. Kann man noch mit ihm reden? Ah, Geralt. What can I do for you? Spielt kein Gewinn, ich bin enttäuscht. Big changes afoot in the Empire. You've no notion? The Emperor summoned you. He only ever summons with reason. It's clear he seeks his daughter. You know a lot. I must. I am my father's son. What's your father got to do with this? He is close to the Emperor. And knows the opposition. Knows they press for abdication. Ceding the throne to Cyrilla, it's the best the Emperor can do. But, as is known, an Empress needs an Emperor at her side. My father will ensure the right man is chosen. Farewell. Gut, einen Namen haben wir noch auf der Liste, die Frau von Atre. Hier ist es 1 Uhr nachts, ist vielleicht keine Zeit, bei Leuten vorbeizuschauen. Ja. Oh, gleich viel mehr los hier auf dem Marktplatz. Aber 7 ist besser? Ja, klar. Zumindest ist es hell. Want to see Rosa of Atre? Oh, mate, if you only knew what I want. Miss Rosa don't see just anybody. I'm Geralt of Rivia, a witcher. Soon as Miss Rosa turns into a striker, I'm sure her papa will send for you. But she's not showing any symptoms yet, so I venture you're not needed. On your way now. Ich finde den ganz witzig tatsächlich, den Typ. Finde einen Weg in die Villa, na klar. Oh, ist ganz schön hier, der Park. Oh, die Schildbeine runtergefallen. Kotzt der Typ gerade von der Klippe? Ja. Man könnte ihn runterschubsen, naja. Oh. Na, das hat sich ja gleich gelohnt. Schneesturm, haben wir das? Ich glaube, wir haben das noch gar nicht, ne? Und dafür Blütenblätter der weißen Myrte. Ich will vielleicht mal abspeichern, wenn ich hier so am Rande des Abgrunds rumalbere. Ja.
Mit dir hier? Liebesbrief. Liebste Rosa, vom ersten Moment, als ich dich sah, an jenem Abend bei den Wegelbarts, schlug mein Herz einzige Dasein für dich. Ich kann weder essen noch schlafen und mein Lehrmeister droht damit, mich vor die Tür zu setzen. Und ich weiß noch nicht einmal, ob du dich überhaupt nicht mehr erinnerst. Albert Wegelbart stellte uns einander am Tisch mit den gegrillten Kapauen vor. Ich aß gerade einen, als ich dich sah, und der blieb mir so gleich im Halse stecken, sodass ich mich verschluckte, und du lachtest. Oh, wie lieblich und strahlend du lachtest. Der wunderbare Klang deines Lachens erfüllt meine Ohren noch heute, und ich lebe in der Hoffnung, dass ich die Gelegenheit erhalte, es noch einmal zu hören. Ich bitte dich, wir müssen uns sehen, und wenn es nur für einen Augenblick ist. Ich werde jeden Tag bei Sonnenuntergang am Brunnen in Gildorf auf dich warten. Wenn dir das Leben eines armen Kerls, der dich hoffnungslos liebt, am Herzen liegt, hab an Erbarmen und komm. Foltere mich nicht, indem du mich auf ewig warten lässt. Lief nicht so gut für ihn, würde ich sagen. Übrigens, wir haben ja noch diesen Ändere dein Leben ein Handbuch. Okay, whatever. Fancy men like me, whole town's going on about it. So no point playing hard to get, Sugar Puss. It's Lady Varatra to you. And I'd advise you to sod off, Sugar Puss, before I report this to Papa. Wind's howling. Okay, stimmt allerdings. Hier, so kommen wir da nicht rein. Who are you? Why are you here? Answer this instant or I'll summon the guards. Sorry to sneak in, miss. I'm Geralt, a friend of the bard Dandelion. Geralt of Rivia? The famed witcher of the ballads? What are you doing here, vagrant? How'd you get in? I let no one in the front, my lady. I swear it on the great sun. Not a word. I'll handle this. Hold your tongue, sir. This is Frederick Francis de Bergerac, my new swordplay instructor, correct? Show him to the training room. I shall join him shortly. But my lady's a witcher. Said so himself back by the gates. Captain, do you truly believe Rosa Varatra would train with random clods calling themselves swordmasters? No. The Varatras demand the very best. Thus, we've hired a witcher. Take him to the training room. Now. As you say, miss. Take him to the dance floor und guten Nachmittag. Guten Nachmittag, Jamaping. Grüß dich. Schön, dass du da bist. Wir sind gerade in einer der besten Questen. Hope so too. Miss Rosie's got a downright beastly temper. Shows no mercy once she grips a sword. Disco Quest? Disco Quest? Grab a wooden one and take care not to hurt the little miss. You'll have the ambassador follow me. Wir machen gerade die Liste von den ehemaligen Geliebten unseres vermissten Freundes Dandelion, dem Barden. Und ich habe keine Ahnung, von welcher das nicht, achso, ja. Und durch sie erfahren wir natürlich wieder viel über ihn und was für ein Bullshit er dauernd redet und was er für seltsame Unternehmungen hat, weil er hat sie, jede einzelne von ihnen, da was Bestimmtes gefragt. Schimmel, Kalkstein, ein Boot und die Wäscherei in der Spielhalle. Irgendwas hat er vorgehabt, aber wir wissen es nicht, wir haben ihn ja noch nicht gefunden. You're my new instructor. Well, Papa clearly went out of his way this time. Wood, to start with. I must know your worth. Let's dance. Die Frisur ist so leicht besser als die andere. Ja, aber für wenige Kanalpunkte kannst du da tatsächlich für Abhilfe sorgen, wenn du möchtest. Well fought. You're much better than the last one. I'm not actually your swordplay instructor. Really? Then who are you? And how on earth did you get in? Am I imagining things?
Didn't we just have this conversation in the garden? The garden? Yes. In the garden. So, what was it you said? Why are you here? Ich weiß, aber die Frisur ist nicht das Verbrechen, dass es mir das wert wäre. Alles klar. Before I ask, gotta admit, you do pretty well with a sword. One pointer. Don't expose your left flank when you dodge. Oh, I know. Terrible habit. Can't seem to get rid of it. I'd hoped to find someone in Novigrad who could help me to do so. Wenn's keiner macht. Gut. Don't you dare try to dazzle me with advice. Already admitted you're not here to give me lessons. Alles klar, ist eingelöst. Wir machen die Quest noch zu Ende und dann gehen wir zum Friseur. Came to ask about your rhetoric tutor, Dandelion. Rhetoric tutor? Good one. That is why Papa hired him, but not at all what the bard had in mind. He mostly played his lute and sang for us. I believe he thought he was wooing. Mean he wasn't? But you had some sort of relationship? If you call him chasing after me a relationship. Even so, there was nothing between us. Seems my sisters had a bit of fun at our expense. But enough chatter. Stand and fight. I demand a rematch. Not your lucky day. Damn it! Well, if you're not an instructor, you should certainly be one. Fancy giving me a few private lessons? Lessons? Klar. Can't rightly refuse a request from a lady. What are you two lovebirds whispering about? Aha. You asked about my relationship with Dandelion? Well, here's the mix-up's mastermind. Edna Va Atra, the greatest mischief maker north or south of the Yaruga. Hang on. So it was you in the garden? Twin magic. Of course it was me. Why, did Rosa try to play you for a fool? Don't be mad. We've done this since we were children. People have always mistaken us for one another. Take it Dandelion did too. On occasion, yes. But then Rosa would quickly set him straight. If you'd shut your catty mouth for a moment, dear little sister, I could explain. Edna sent Dandelion some love letters. She signed my name. Conceited as he is, naturally he fell for it. I was left to repel the aging bard's advances. Rosa, I had the best of intentions, you know that. I felt you needed help taking the first step. You blushed every time he sang a ballad. He'll next sing at your funeral if you don't stop it right now. Quiet. Ooh, now that's a mentor. Strong and decisive. Perhaps it's time I took up swordplay. Listen, I just want to know one thing. Either of you seen Dandelion lately? Edna might have. I certainly have not. My dear sister, I would never spend time alone with a man for whom you burn with a secret passion. Burn with passion? For one who incessantly praises another woman's talents? Afraid I've more sense than that. Bet sophisticated young ladies like you know a bunch about politics. We've picked up a few things. What would you like to know? Emperor continuing to push north. Courtiers must be ecstatic. His confidants must be. But Papa says that's not likely to last much longer. Why not? Papa says the war's disrupting trade, and people are tired of financing the Emperor's adventures. Wonder how the war's going. Any outcome looming? Papa says much depends on Radovid, and on who captures Novigrad first. What's Novigrad got to do with it? Free city. Never taken sides. Always stayed out of conflicts. Oh, even children know Novigrad's home to the world's largest fleet. And they say the city's treasury's bursting with enough to equip 2 armies. Changing subjects. Dandelion act any different lately? Notice anything strange? Strange? Not really. It's no use, Geralt. She's so enamored she'd hardly notice if he turned into a werewolf. Edna, what?
pretend he followed convention. Remember when he took us to the cemetery? Rhetoric lessons in a cemetery. Unusual even for Dandelion. We set out to visit the graves of celebrated Oxenford professors. He ended up quizzing us about Margrave Henkel. Who? Eccentric old coot. Died recently. He'd apparently been an important and generous patron of the arts as a young man. Who'd Dandelion sing about? Know anything about her? I believe she's a poetess, or trebaritz. Very skilled and exceptionally talented, of course. This woman. Not a local, right? I seem to remember him praising her melodious Kaviri accent. Makes sense. He referred to her as Kalanetta a few times. Bizarre names are common in Kavir. Gotta ask Zoltan about this Kalanetta. Oh, der muss los. Been a pleasure, but I've got stuff to take care of. Exceedingly nice to meet you. Please come again. Well, can I expect any more lessons in future? Awfully convincing, miss. Wonder where you learned it. Name the time and place. House here. Geht's hier um Schwertkampfstunden? Same time as today. See you then. See you, Master Witcher. Okay, ich dachte, es ging um Schwertkampfstunden tatsächlich. Aber gut, ist ja... wir sind ja technisch gesehen gerade Single, so ich das verstehe, oder ohne Break. Schwertkampf. Nee, warte. Level 17 noch eine Stufe, dann können wir endlich uns verbessertes Zeug schmieden lassen. Und das dann noch anziehen, weil vorher passt uns das ja nicht. My child's fallen ill. Another sleepless night. So, dann würde ich sagen, gucken wir uns jetzt mal einen Friseur. Gucken, ob die auf der Karte angezeigt werden. Werden sie nämlich meistens nicht. Ich verstehe das nicht. Händler und Handwerker, da sind Friseure nicht dabei. Super weird. Okay, dann müssen wir mal schauen. Wobei der Weg zu Soltan runter, da kommen wir an einer Menge Häuser vorbei. Vielleicht laufen wir einfach mal durch und gucken, ob wir auf dem Weg einen Friseur finden. Das kriegen wir schon hin. Ja, Rojo bist du. So ist besser. That's it, Roach. What now, you piece of filth? Jo. Kein Problem. Warum kreischen alle rum? Sind ihre Gegner? Ah, ihr Typen. Dann hustet in die Armbeuge. Mann, Mann, Mann. Oh. Mal drüben ins Gefäßt. Got the courage to repeat that slander to my face? Readily. You are a mutant, a freak, a useless relic of a bygone age that should be burned like a withered branch. Rude. How many people's lives have you saved? From Bruxay, from Leshens? That has no bearing. Asked you a question. How many? Ich rette Seelen.
There's something to think about, folks. Preacher's fierce in the mouth. Put holler at him and his tail slicks between his legs. Come on, people. Das war nicht die Lektion, die ich euch erteilen wollte, aber gut. Ist mein Pferd schon wieder hin? Ja, ich muss gerade mal hier die Kinder übertrampeln. Dankeschön. So. Alles da. My mummy says hello. My wife won't believe me when I tell her. Und dann reden wir gerade noch mit Sultan und dann suche ich mir. Gehe ich vielleicht nach Ochsenfurt zum Friseur, weil er weiß wenigstens, wo er ist. Mr. Sultan, you old bum. What's this? So, jetzt zum Vogel. Haven't even drunk her water. Naughty bum. Ah, you're back. You met Poppy? She ought to start talking any day now. Ja. Zoltan, venture to say a mage would have trouble turning that owl into a parrot. Sure you know me that well? Mark my words, she'll be playing quint with us in no time. But we were to talk about Dandelion. So, how'd you do? Learn much? Tell me what you've got first. A few bruises and a torn doublet. Otherwise, no much of note. He wasn't staying with any of them. He'd not seen hiding or hair of them in ages. All I learned was a few of Dandelion's pick-up lines. Of dubious worth. Think I might have something better. What are you waiting for? Let's have at it! Women on my list hadn't seen Dandelion in a while. All claimed he had been acting strange. Also mentioned he'd been seeing someone else. Thing is, Mystery Woman wasn't on my list. What's she supposedly like, this lass? Blonde, from Kovir. The Troberits, apparently. Named Kalanetta or something like that. That makes it clear as crystal. It's Priscilla. Aye. Must be her. Who's this Priscilla? The Troberits, like you said. Quite popular of late. Picture Dandelion with a pair of tits and you've got the general idea. Interesting image. So how Ja. Dandelion handled meeting his female double? I think he fell in love. Bei Dandelion muss ich mal an Black Moss Night denken und habe dann direkt einen Ohrwurm. Die hat mich auch an die bei Dandelion. Zwar Dandelion Wine, aber immerhin. Schmeckt aber bestimmt komisch. Ja, weiß ich nicht. Kann ich... ist hoffentlich metaphorisch gemeint, dass man aus... Ist Dandelion ist sowas wie Löwenzahn, oder? Oder verwechsel ich das? Oder ist Rittersporn das deutsche Wort auch? Ich habe keine Ahnung von Blumen. What can I say? Could be he finally met his match. She's his match, all right. Maybe more. Laddie's head's on fire. Lassie's got him whirling. All right. Guess we gotta talk to her. Ich dachte auch den Löwenzahn, ja. Reynard and the Foxen. Whenever they're in town, she performs nightly at the Kingfisher. Mean we've been sentenced to an evening of poetry? Must you always? This'll be true poetry, Geralt. You'll see. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal zum Friseur. Ich gehe auch davon aus, dass es metaphorisch ist. Rittersporn passt halt witzige. Was für ein Wetter schon wieder. Aber so wieder aus Wellen raus, wo das Wetter immer so scheiße ist. Also, auf nach Ochsenfurt. Da weiß ich wenigstens, wo der Friseur ist. Und der hat auch 24/7 offen. Ah ne, es ist 15:25 Uhr tatsächlich. Ist einfach nur Scheißwetter. Okay. Hier, guck mal, da sind wir noch richtig. So. Greetings, Master. What can I do for you? Got a razor and shears? Good. Make me look decent. Also, Jorinde, was darf sein? Weißt du schon vom Namen her, was du willst, oder sollen wir es dir vorführen? Also die Nummer 2, rasiert bis auf den Pferdeschwanz, ist das, was wir haben. Vorführen, alles klar. Diese 24/7 Frisur ist suspekt, das kann keine vernünftige Qualität sein. Also,
Nummer 1 wäre das hier. Durch die klassische Geralt-Matte. Nummer 3, offen nicht zu lang. Ich glaube, das ist das, was wir neulich hatten, diese 90er Jahre Boyband-Schnitt. Ja. Also das wäre Nummer 3. Ne, warte mal kurz, ich glaube, das hier ist das, was wir gerade hatten. Seiten rasiert, oben kurz, hinten Pferdeschwanz. Dann machen wir erstmal kurz die 2. Vergleichen das mal. Quit playing games with my Triss. Ah, okay, nee, siehst du mal. Das ist, ich glaube, das ist die klassische. Ist jedenfalls auch eine Möglichkeit. Ich finde die sogar ganz okay, wenn es schon ein Pferdeschwanz sein muss. Und dann noch den elfischen Rebellenschnitt. Ich glaube, der ist ziemlich peinlich. Ist halt BWL-Justus, aber gut, muss jeder selbst wissen. Also, was darf sein? Ja, der Pferdeschwanz. Also die Nummer 2. Ja, die finde ich auch ganz okay. So, dann gibt es noch hast du bei Bart ein paar Mode-Optionen. Denn wir können uns den Bart auch lang schneiden lassen, ist der Vorteil. Auch vorführen wahrscheinlich schon, ne? Also das wäre der getrimmte Vollbart, wäre die 1. Dann hätten wir als Option, glatt rasiert hatten wir gerade. Dann haben wir den buschigen Spitzbart mit kurzem Schnurrbart, die guten Bart-Extensions, ja. Okay, das ist diese Art von Bart. Dann haben wir die sympathischen Koteletten. Ich weiß immer noch nicht, was das heißen soll. Okay, das ist so ein, so ein Handlebar-Mustache, mit dem er aussieht wie so ein Motorradrocker. Dr. Gerald Strange, ja. Okay, also hier für die Harley-Davidson-Fraktion hätten wir das Ding. Und buschiger Spitzbart mit kurzem Schnurrbart. Oder hatten wir das gerade? Stimmt, das hatten wir gerade, sorry, mein Fehler. Was ist denn das für ein Hasenhirn? Ich bin... Genau, das hatten wir schon. Sorry, aber hier den Schnurr- und Unterlippenbart hatten wir noch nicht. Okay, so die Musketier-Variante. Was darf sein? Der Motorradrocker, alles klar. Das waren die sympathischen Koteletten. Gut. Ja, fein. So sieht das jetzt aus hier. Hier, Richie, kommst du Biker-Treffen nach Wasserheim oder was? Na klar. Java-Ping Redeem, Fave 5, ich bin gespannt. You're a fierce one, but you've fairness in your eyes. Wo wir gerade bei Triss waren. Fave 5 weibliche Charaktere im Witcher. Aber du selbst kennst dich ja mit Witcher gar nicht so aus, ne? Also ich kenne mich auch nicht so gut aus mit Witcher, actually. Insofern, ich denke darüber nach und mache nochmal kurz eine Pause. Sorry Leute, ich nicht erkältet bin, muss ich immer ganz oft um die Ecke. Das heißt, bis gleich.
So, da sind wir wieder. Zunächst mal für nochmal zum Mitschreiben meine Witcher-Sozialisierung. Ich habe die ersten 3 Bücher gelesen. Die ersten 2 Bücher sind Kurzgeschichtensammlungen, die mochte ich. Das 3. Buch war ein Roman, fand ich stinkend langweilig, habe danach aufgehört. Serie habe ich gesehen, finde ich gut, finde ich okay, ist unterhaltsam, nicht besonders, also gut ist übertrieben, aber es ist unterhaltsam, sagen wir es mal so. Spiele habe ich die ersten beiden angespielt, aber beide nie durchgespielt. Witcher 3 spiele ich jetzt zum 4. Mal komplett durch, habe 600 Stunden drin und liebe es mehr als die meisten Menschen. Insofern werden alle meine Antworten sich auf Charaktere aus Witcher 3 beziehen. Ihre Versionen in anderen Medien sind mir relativ egal. Und dann sind meine Top 5 weibliche Charaktere im Witcher erstens Yennefer. Man braucht ein bisschen, um mit ihr warm zu werden, aber ich finde sie cool. Zweitens Herzogin Anna Henrietta von Toussaint. Die werden wir bei der Blood and Wine Erweiterung gegen Ende kennenlernen. Die ist großartig. Drittens Shani. Die werden wir in der Hearts of Stone Erweiterung kennenlernen. Die mag ich auch sehr, sehr gerne. Wäre eigentlich mein Nummer 1 Love Interest, aber geht halt nicht. Lass überlegen, wer noch... Also ich finde Triss und Ciri auch völlig okay, aber jetzt nicht doll. Ich mag, glaube ich, Keira Metz. Mit der sind wir ja schon hier unterwegs gewesen, weil die ihre eigene Agenda hat und Shani war am ersten Spiel. Stimmt, Shani gibt es am ersten Spiel, das weiß ich. Keira Metz hat ihre eigene Agenda und macht ihr eigenes Ding, das finde ich eigentlich ganz cool. Und Nummer 5... gute Antwort. Nummer 5 ist natürlich Roach, unser treues Ross. Bam, Dankeschön. Habt ihr auch Lieblingscharaktere in Witcher? Das ist eine Stute. Ja, Roach wird mehrfach als sie bezeichnet. Oh Gott, the Reapers come for me. Also bin ich zumindest zu 90% sicher. Dass zumindest die Roach in Witcher 3 eine Stute ist. Wir wissen ja, dass Geralt Einzel der Pferde so nennt. So, ich glaube, jetzt kommt übrigens die Musical-Einlage, aber die ist nicht verkehrt. Soltan, wo bist du? Nee. Soltan, hallo. $1 million debits and $1 million credits. Why? That makes 2 million. Dano, bist du? Ich bin völlig nett darüber, dass diese Quest auf Deutsch die Mätressenliste heißt, wenn sie im Original Broken Flowers heißt. Ich kenne mich zu wenig, also ja, abends treffen, sorry. Ich kenne mich zu wenig mit aus, natürlich sagen zu können, aber ich bis jetzt gesehen habe, fand ich Triss immer am spannendsten. Ciri kenne ich nur aus der Serie, mag ich aber auch sehr. Yennefer ist schon nett, habe immer das Gefühl, dass sie was overhyped ist. Also ich finde Yennefer ist genau das Gegenteil von overhyped, weil die meisten Leute sagen, dass sie Yennefer nicht mögen. Ich kenne wenige Leute, die Yennefer tatsächlich, also der Skedoway und ich sind, glaube ich, die einzigen Leute so im Umfeld, die Yennefer bevorzugen. Das Ding mit Triss ist, ich habe auch am Anfang, also ich habe sofort gesagt, oh, Triss ist cool, die ist sympathisch und so weiter, aber jedes Mal, wenn ich das Spiel wieder durchspiele, merke ich, dass Triss eigentlich, also zum einen ist hier etabliert, dass sie das Gefühl gehabt, dass alle Yennefer feiern. Nee. Also Yennefer ist so in der Lore wohl irgendwie die wahre Liebe von Geralt, die einzige wahre Liebe. Und deswegen hat sie da eine große Rolle, aber ich glaube in der Fangemeinde, zumindest bei Leuten, die ich so kenne, sagen alle, dass sie Team Triss sind, außer Skedoway und mir. Problem mit Triss ist erstens etabliert, dass sie Geralts Gedächtnisschwund ausgenutzt hat, ich glaube in Witcher 2, um mit ihm zusammen zu sein und zu sagen, ja, ich bin deine Freundin, weißt du nicht noch? Und zweitens, also gerade vorhin, vor 2 Stunden, als wir gespielt haben, hat sie irgendwelche Leute gefettshamed. Und sie ist schon eine gute, aber also ich sag mal, einen intellektuellen Wettstreit mit Yennefer würde sie auf keinen Fall gewinnen, sagen wir es mal so. Nach Sonnenuntergang soll man da treffen, kein Wunder, dass er nicht war. Also das war um 8 Uhr abends. Na, das ist doch mal hier. Meine Güte. Guck dir das mal an und Raytracing kommt erst noch. Also das Spiel sieht schon sehr gut aus und klingt sehr gut. Dafür, dass es 7 Jahre alt ist. Ja.
Ist dieser Schnurrbart. Ja, ich wahnsinnig. Here already. Come on, let's find some arse rests. Arschgestelle. Und sofort ist Ruhe im Karton. Das liegt vielleicht an dir, siehst du Means. Vielleicht auch nicht. These scars long have yearned for your tender caress, to bind our fortunes. Damn what the stars own. Rend my heart open, then your love profess. A winding, weaving fate to which we both atone. You flee, my dream come the morning. Your scent, berries tart, lilac sweet. To dream of raven locks and twisted, stormy, of violet eyes glistening as you weep. The wolf I will follow into the storm to find your heart, its passion displaced by our ever-growing, hardening into stone. Amidst the cold to hold you in a heated embrace. You flee, my dream come the morning. Your scent, berries tart, lilac sweet. To dream of raven locks and twisted, stormy, of violet eyes glistening as you weep. I know not if fate would have us live as one, or if by love's blind chance we've been bound. The wish I whispered when it all began, did it forge a love you might never have found? You flee, my dream come the morning. Your scent, berries tart, lilac sweet. To dream of raven locks and twisted, stormy, of violet eyes glistening as you weep. I know him! Gut. 'Twas him murdered some Temerian boys back in White Orchard. Silence, woman. We've come to hear music. A murderer? There's a war on. Some die. Oh, please, argue this out elsewhere. Squabbles and rows again. And I was told this was a decent establishment. If I know Geralt,
He risked his noggin to save someone else's arse. Save, you say? He murdered folk. Haben wir sie nicht gerettet? War sie nicht die Wirtin? Ich bin gerade völlig verwirrt. Come. I wish to listen to music. Music! Cultural capital of the world? The fuck it is. Permit me to introduce this here's Priscilla, known also as Calinetta. As lovely as she is talented. And this is Geralt of Rivia, I know. Dandelion's told me a great deal about you, and I've listened with bated breath. Don't be surprised. After all, doubt I could think of a more fitting subject for a ballad than a witch's love for a sorceress. Or should I say, sorceresses. Also die nervt nicht. Jorinda, heißt es etwa, dass dieses Lied dein Herz nicht erweichen konnte? Ich sag mal, sie ist offenbar noch nie einer Metapher begegnet, die sie nicht mag, aber sie hat wirklich eine schöne Stimme, das muss man sagen. Seems Dandelion was meticulous in telling my story, down to personal and insignificant details. Did he offer anything about himself, like where he was going? Lieber nervig. Splendid. Very funny, truly. So, see you later. Not here. Come with me. Weil es auch gerade so ein bisschen so rucklige Übergänge gegeben hat zwischen den Strophen. Das kennt ich gar nicht von der Stelle. Dandelion, he told me he was planning a heist. Siggy Reuven's vault. Sheep dump. And I've not seen him since. Reuven. What's he like? Tall, fat, dangerous as hell. Limp in his gait. Left leg. Sounds like a lame rock troll. If trolls were devilishly intelligent and had a flair for crime, yeah, I'd agree. Dandelion breaking into a vault. I'd sooner expect him to choose a life of celibacy. True. Forgot to pay for his way into Passiflora once. And laid awake the next 3 nights worrying about it. Any idea what got into him? He have debts he needed to pay off? Claimed he was helping someone. Urgent matter that couldn't wait, he said. This someone, Dandelion mentioned their name? No. But if I know Dandelion, it's her name he failed to mention. As he failed to mention her slender waist and ample bosom. Let me guess. Attempted heist was a failure. Well, he's not driven up in a gilded carriage laden with jewels, so I should think so. I've asked after him everywhere, but it seems an army of tongue-stealing cats has overrun the city. I learned only that he raised a ruckus at Whoreson Jr.'s lair. Then Whoreson's men chased him all over town. Whoreson Jr. Doesn't ring a bell. Biggest prick in Novigrad. Not literally, but... Got it. You're not a fan. But what did he do to you? Try the whole town. He's one of 4 bosses who control the city's underworld. The others being Siggy Reuven, Carlo the Cleaver Varese, and the King of Beggars. The rascal. At least they didn't cross the church as well. Bring that venerable institution into it. We'd be in deep then. Here I go again, rushing to Dandelion's rescue. He ought to pay me a salary. Wherever he is, I sincerely doubt he's in the mood for jokes. Nor am I, in fact. Relax, I'll get him out of this. Gotta talk to this Whoreson first. And Siggy Reuven. Know where I might find them? I don't know about Whoreson, but Reuven runs a bathhouse. Careful, though. He's a dangerous character. So am I. I don't doubt it. But Dandelion's not. I beg you to hurry it. Let me know as soon as you learn anything. Well, I've got bugger all to do here. Heading back to the Rosemary. Got Poppy to feed. And I suppose I'll give her a warm welcome. Take care now. Ist abgeschlossen. 40 Erfahrungspunkte, was? Ach Leute, gehen wir zum Arzt. A Witcher? So, wir rasten erstmal.
So, aber schauen wir mal, was so stufenmäßig unsere nächste Quest ist. Vielleicht schieben wir eine Kleinigkeit dazwischen. Ja, tun wir. Denn wir haben eine Level 11 Quest. Auf der Fährte. Während der Hexe durch die Scherben streifte, Novigrads schlimmstes und berüchtigstes Armenviertel, nahm er den Auftrag an, ein Monster zur Strecke zu bringen, das im Schutz der Dunkelheit grauenhafte Morde beging. Zum damaligen Zeitpunkt konnte er nicht ahnen, dass die Geschichte, die in der Gosse ihren Anfang nahm, in einem luxuriösen Anwesen enden würde. Schauen wir doch mal. Droppings in this bread. Droppings, my eye. Those are raisins. Hey, pretty boy. Nothing doing. Something rich. Eternal fire. Trusted a woman once, long ago. Oh, well, it's my right hand for her. Here I stand. Don't like folk wandering around here. Oh yeah? Well, got a beast you need someone to get rid of? I'm here about the notice. Supervisor Lund posted it. Yeah, a beast haunts the outskirts, murdering folk. Got them scared to leave their homes after dusk. Like to talk to this supervisor. Too bad he don't receive petitioners. So what's he do exactly? Delivers relief on behalf of the city council, flour and groats for the paupers, meaning he don't do it personally. He's got men for that. He himself, Supervises. Exactly. I aim to hunt down this monster. Best hurry then, some other bloke's already after it. When do you find the last victim? Just last night. Hubert, a beggar, but a decent man. I'd let him sleep in the shed from time to time, that one on the right. Eustace hasn't come for the corpse yet. It's lying in there where I found it. Oh, das ist ja hygienisch. Any eyewitnesses to these attacks? No, just the bodies. Beast appears only at night. Chooses isolated victims. Who took the contract? Didn't see the man. Was just told some brave fool turned up. Thanks, so long. Ich finde die Musik in diesem Vorort so ganz bizarr. And have I hired a witcher as my debt collector? Blood, but not human. Monster was wounded. Blood's all sucked out. A lesser vampire? Not the marks of a Garcane or a Fletter. Gotta be an Ekimara. Wenn Musik im Vorort ohne Strom und Internet merkwürdig. Sicher, dass du nicht im schlechten Witze-Wettbewerb mitmachen willst, sag mal? Ja. Okay, wir haben Spuren, hervorragend. Gut, dass Vampire zu Fuß laufen. Good grief. Seems like it had lost some strength. Was sneaking along the shoreline. Aber es stimmt, bevor es Strom und Internet gab es ja keine Musik, wissen auch die wenigsten. Wollen wir das hier analysieren? Tracks end here. Ought to look for prints on the other side. Na, diese Wassermühle da, die ist doch, also wie soll ich sagen? So ein typisches Computerspiel-Ding übrigens, dann schwimmen wir halt quer durch. Im wirklichen Leben wird man das nicht machen, da wird man außen rumlaufen.
Aber da haben wir jetzt echt keine Zeit für. Oh, was war da? Tote Ratte? Warum mehr tote Ratten? Ah, guck mal hier. Ein paar Snacks unterwegs genommen, was? Oh. Greetings, Lambert. Damn, it's good to see you, Wolf. Decide to do some hunting in Novigrad? For as I remember, you never liked this city. Still don't. Thing is, I got a certain matter to take care of. Na, der Band steht ja auch nicht, das stimmt. Weil als wir neulich in der Kneipe waren, stand eine Band da und es lief keine Musik, das war auch seltsam. What have you been up to? Any luck on the path? A lot, in fact. Quite the takings in Lan Exeter. Was asked to hunt down a giant. He turned out to be a forest troll. And some bandits. Bandits? Came as a package with the troll. The matter you mentioned. Anything I can help with? Maybe. But we'll talk about that later. Got a reward to collect. I'm kinda in a hurry. Let's say you've earned half. What the hell? Na klar, auf geht's. Let's go. So? What do you think? We did what we had to do. Time to pay up. Wait here, I'll go see the supervisor, get your reward. Do that ourselves. No reason you should abandon your post. Can't argue with reason. Go on in. We dealt with the monster at the docks. Here for our reward. Witches? Since when do you travel in pairs? A lot of dangers lie in wait for a lone witcher. Bandits, for example. I advise you to change your tone. Where's Yad Karadin? Talk. Lambert, was ist los mit dir? Lambert, calm down. Trust me, Geralt, this is important. There's something I gotta know. I do not know any Karadin. Take David the coin Karadin zum Beispiel. and bugger off before I lose my temper. Where's Yad Karadin? Asking you for the last time. Guards, to the dungeon with them. Achso, wohohoho. Das war die Kung-Fu-Titelmusik, ne? Oh. Leute, das ist euer Ernst? Wir können da echt drüber reden. Au. Gut, dann halt so. Ich habe das einen guten Grund dafür gehabt, Lambert. This guy's more trouble than the Ekimara. Karadin's disappeared. I swear. The others too. I only know of Vienne. What about Vienne? She drinks at the Seven Cats. There day and night. See? Schwierig, das textlich überzubringen. Ja, aber ich denke auch immer an David Carradine, an Kung Fu, wenn ich an David Carradine denke. Au. You crazy? What the hell are you doing? I can explain everything. More guardsmen will show soon. Let's go. Meet me at the Seven Cats. Tell you everything there. The Tavern Vienne frequents? Yeah, see you later. Also wenn ich an David Carradine denke, denke ich in erster Linie an Kung Fu, in zweiter Linie an Kill Bill und in dritter Linie an seinen absoluten Legendentod. Und ich habe ja durch die Bruce Lee-Biografie, also durch das Biopic, was in den 90ern über Bruce Lee gab, gelernt, dass eigentlich Bruce Lee die Rolle von Kane in Kung Fu hätte spielen sollen. Aber er war offenbar nicht weiß genug.
Wir reisen mal schnell zu den 7 Katzen. Katzen. Life's a bitch. Ja, da ist er. All right, high time you explain some things. Why'd you kill Lund? What's this all about? Want the short version or the long one? Ja, dann machen wir die lange Version, aber ich hoffe, die ist gut. Let me hear the whole thing. I had a friend. Aiden was his name. You had a friend? Oh, fucking hilarious. I met him soon after I'd accepted a contract to lift the curse from the Ogre of Elander. Aiden had been hired to kill it. He was a witcher from the School of the Cat. As far as I remember, the Ogre was killed in the end. Yeah. After it gutted my employer, we really didn't have a choice. I cut a deal with Aiden. We joined forces, split the reward for killing the Ogre between us. After that, we worked together a lot. Hands down the best man I'd ever met. I mean, I like you, you know that. Still, no comparison. What happened to him? Some time ago, Aiden took on a contract to lift a curse off a duke's daughter. It was a political mess from the start. Then there was hatred for the School of the Cat to deal with. They worked hard to deserve that hate. Basically turned hired assassins. Aiden wasn't like that. Anyway, some of the Duke's courtiers had designs. Weren't at all keen on the curse being lifted from the Duke's firstborn. So a band of trained assassins ambushed Aiden. Murdered him. Our dear supervisor was one of them. And you had Carradine? The assassin's leader. And the one to deal the mortal blow. Okay, also der Typ, den wir gerade umgebracht haben, sah für mich ja nicht aus wie ein trainierter Auftragsmörder, aber okay. Sorry about your friend. Don't need your sympathy, just your help. We have to talk to Vienne. Must have had enough to drink by now. Let's go. Vienne. What do you want? We want to see Yad Carradine. Now, why would I help you? It's really important to my friend here. And what will I get out of it? Pay for your beer, for starters. Then we'll see how valuable your information is. I was part of Carradine's band, but when was that? I don't know where to find him. I've fallen out with a lot. Besides, he's no longer chummy with his old mates. Word around town is he's changed. Carradine's changed? What do you mean? He's dropped all his old connections. Stopped taking on petty killings. He's hidden himself away in some hole. Must be planning something big. Who else was in Carradine's band? Aside from me, Sleaze, Hammond, and Lund, but they scattered all over the world. Sleaze went to Tresigor, Hammond to Skellige, and Lund... Lund's dead. Finally met his match. Well, you've only Hammond or Sleaze to talk to then. This Sleaze. Where can we find her? She's done well for herself. Runs a brothel in Tresigor, the kind rich men frequent. Whores suck information out of them. Then she sells it. Name of this brothel? The Black Lily. Sleaze always did have horrible taste. We need information about Hammond. Carradine's right-hand man once. When the band broke up, he went back to Pharaoh whence he had come. He's a pirate now. Even the Jarls treat him with respect.
What about you? What's your story? Teil. Unit was decimated, so I joined Caradin. They never treated me as an equal. No. I could hit a sparrow from 100 paces, but I was never good enough for Caradin. He always preferred that cunt Celise. You have a hand in the murder of the Witcher Aiden? Perhaps. I don't remember. Satisfied? She doesn't know anything. We need to talk to Hammond and Celise. Don't go looking for Caradin. If he senses you nipping at his heels, he'll kill you without batting an eye. We'll see. As for you... No, Lambert. Right. Better to leave her like this. What about my coin? Arseholes. You gotta help me, Geralt. Best thing will be to split up. You sail to Skellige. Try to squeeze something out of Hammond. I'll go to Tredegor and meet with Celise. Lambert, let's talk about this. No, let's not. This is one of those situations. Serious situations when you don't ask unnecessary questions and just help your friend. Where'll we meet once I'm back? At the Nowhere Inn. All right, I'm off. Good luck. Diese weitere Quest, also die Quest geht weiter auf den Skellige-Inseln, da sind wir noch nicht, den Bereich haben wir noch nicht aufgemacht, das heißt, wir suchen uns jetzt was wir noch so machen können hier. Oh, wir können noch den Fechtunterricht mit Lady Van Atre machen. Die haben wir vorhin kennengelernt, dann machen wir das jetzt mal. Lost my way again. Lost my way again. Master. And whosoever contributes coin to the cause. Weihnachtsgeschenke aussuchen ist eine Qual, oh ja. Only unwavering faith in the power of... Greetings! You here for a specific reason? Got a meeting with Rosa, a fencing lesson. Geralt of Rivia, yes? Miss Rosa stepped out for a walk. Near Temple Bridge, she said. She asked that you join her. Guess it's gonna be an interesting lesson. Thanks. Hat von euch jemand eine Oculus Quest 2? Nee, ich habe kein VR-Headset. Das finde ich aus mehreren Gründen nicht so interessant. Hier ist es 300 Fuß da. Holen wir mal. Nee. Wieder mal Roach ran. Ich hasse Geschenke, da bevorzuge ich geschenkfrei, lieber einfach gemütlich gemeinsam essen gehen. Und nee, habe ich leider nicht. Ja, so kann man es natürlich auch machen. Oder man macht es ganz unromantisch und schickt sich gegenseitig seine Amazon-Wunschliste. Oder was Vergleichbares. Muss ja nicht bei Amazon sein. Gut, für meine Kinder kaufe ich schon was. Lieber einfach gemütlich gemeinsam essen gehen, Jorinde. Da werden sie bestimmt Verständnis für haben. Kinder sind so. Denen geht es gar nicht so um materielle Dinge an Weihnachten. Amazon-Wunschliste funktioniert, aber gemütlich gemeinsam essen gehen. Ja, das schließt sich ja nicht aus. Die Jungs wollen Geld zur Oculus Quest 2. Okay. Eternal fire, Father of all, hear my prayer, grant my plea, bring my husband back to health. Thinking punishable by death. Aber mir ist das vor allem ein organisatorischer Aufwand. Ja, klar. Was du noch einpacken willst und so. Kriegst du wenigstens auch was geschenkt, Jorinde? Oder ist es so eine One-Way-Situation? Jo, was haben wir hier?
Den kennen wir doch. You again? You want some more? Bruises on your ass heel already? On God, I say! Victory will be mine this time. I've practiced with shield and sword. Many a headless scarecrow round here. Heed my warning and stand and fight! Don't have time to give you another lesson. 'Tis I shall give thee the lesson. Au. Okay, Bruder. Had enough? Yes, but next time. Go back to Mate Bilberry and apologize for being an ass. Quick, before I change my mind and break your bones. We shall meet again. Ja, ich nehme was von meinen Eltern und 2 Freunden. Ich muss Geschenke für die Kinder von Omas und Opas, vom Ex-Mann, der hilft aber, neue Freundin von Ex-Mann, Patenonkel und Tanten und meine so koordinieren, dass das Geld passt und nicht doppelt kommt. Ja, okay, das verstehe ich. Also, ich bin ja jetzt nicht so wahnsinnig auf Geschenke und Weihnachten aus, aber ich bin zufällig mit einer Frau verheiratet, die eine riesige Familie hat, die sich alle an Weihnachten was schenken, oder fast alle an Weihnachten was schenken. Teilweise haben sie auch so einen Nicht-Angriffspakt. Und da ist auch jedes Jahr vor Weihnachten hier eine Menge los. Also die Tür klingelt ständig, weil neue Pakete gebracht werden und so. Und die Kinder haben auch meist das Time für mich. So ist recht. Ah, da ist er doch schon. Hallo. Aus dem Weg, Plätze. Oh Gott. Bin so froh, dass wir Geschwister uns nichts mehr schenken. Ja, ich glaube, das hat Ju mit ihren Geschwistern auch ausgedealt. Nilfgaardian Regiment always accompany you on your walks? Always. Papa's orders. It's for your protection, Rosa dear. People here hate us. Why? What have I done to them? But enough about that. Soldier, you may leave. But His Excellency Ambassador Var Atra said that... And this excellency is telling you otherwise. Do you not recognize him? This is Geralt of Rivia, the best swordsman the North has ever seen. I'm safe with him. Now march off, quickly. Left, right, left, right. Noch 3 Geschwister und Kinder. Let's go, Geralt. I've something I wish to show you. We were supposed to train, not go for a walk. I know, Geralt. Now stop harping on about it and let's go. Und schön hier. Dieser Rauch, der aus den Schornsteinen kommt, sieht ganz schön gut aus, finde ich. Also so ein Gegenlicht, das sieht total realistisch aus. Oder zumindest plastisch. Here. You see, I thought that instead of training in a dank old cellar, we'd move around in the open air. A duel on a bridge, like in the novels. Now draw your sword. Only got my steel and silver swords. We should be fighting with practice weapons. We should, but you of all people ought to know. There's much more fun in doing things you shouldn't. Listen, I'd really rather not hurt you. Stop patronizing me, or you'll be the one to get hurt. Now on guard. Blutig abgestochenes Schwein, meine Güte. You all right? Yes. The only thing you've really hurt is my pride. By the way, how'd you get interested in fencing? I was bored. I've no friends here. Papa keeps me on a short lead.
It's banquet after banquet after banquet. I detest banquets. Niemand hat so schwer wie du. Boring conversations, terrible food, and weak booze. Exactly. At least with a sword in hand, I can have some fun. You know, blow off steam. All right, what's next? We should return. Just forgive me, Geralt. I know this might sound awkward, but would you mind turning around for a moment? My corset's shifted. It's pinching me terribly. Wir sind mitten in der Stadt. I can understand a woman wanting to look pretty, but fighting in a corset, it slows you. Rosa? Du hast buchstäblich 2 Sekunden weggeguckt. Anything happens to her, Var-Atro will kill me. Need to find her. Frag doch den Wachmann, wo sie hingegangen ist, meine Güte. Can't be far. 7 Cats is this way. Great. Girl just wants to have fun. Look awfully suspicious to me, tramp. Far from home, aren't you, sweetie? And there's no telling if you'll ever get back. She's Ambassador Var-Atra's daughter. She's got diplomatic immunity. I don't really understand the shite you're saying. Now it's clear you love your black ones. It's no surprise, Lucas. Witches are drawn to monsters, just the way things are. But this beastie, we'll tend to her ourselves. Na komm, dann geben wir Geld, damit niemand sterben muss. Take the coin and go. If you think you can buy us like some cheap whore. Shut up, Lucas. Have you any idea what we can buy with this? We'll take your coin as war reparations for Nilfgaardian crimes. Lucas and Kolb. I shall remember those names. And when the Emperor takes Novigrad, I will find them and have them pay. Easy. Didn't hurt you in the end. They raised their hand against me. That's enough to have that hand lopped off. Lesson's over. Remember what you've learned today. Looks like you'll be using that sword often. It's beyond me, Geralt. I don't understand you. Why concern yourself with the fate of 2 drunkards? The world would be a better place without... You should go home now. And take the shortest, not the scenic route. I understand. Farewell, Geralt. And good luck on the path. Na ja, gut. Gar nicht so sympathisch. Was war noch so? Ein Kaufmann in Novigrad namens Silvester Amello hatte einen Aushang veröffentlicht, in dem er Hilfe beim Fangen eines diebischen Kobolds suchte. Die Kaufmannsgilde wurde anscheinend von einer mysteriösen Kreatur geplagt, die den Mitgliedern die Waren aus den Ständen stahl. Das machen wir doch mal. Nehmen wir die Abkürzung. Ich würde noch so 1, 2 kleine Quests machen heute. Und dann würde ich es einen Day callen, aber das war schon ein sehr schöner Sonntagsstream mit euch bis jetzt. Ich muss öfter sonntags in die Zeit streamen. Ist super entspannt. Sind ein paar von euch da. Ja, vielleicht rasten wir einfach mal. Mitten auf der Brücke. Wie was er macht. Ja, die Zeit ist gut, ne? Denke ich auch. Help a poor bloke out. Help, save me. I'm dying. Du bist mein Mann. Greetings, Master. Hear about the contract. Really got an imp problem? Or is that just an imp affection in the notice? You ought not jest, Master Witcher.
I know the creatures are only to exist in fairy tales, yet I saw one with my own eyes as it stole from my stall. Ein weiterer auf der Liste von Garrett ist tatsächlich hilarious. All right. So what's this imp look like? Like a mean, fat cat, but a very large one. This tall, see? And it walked upon its hind paws. What did it swipe from you? Once it was bread, then a fish, then apples. Might not seem like much, but added together and the business suffers. And I'm hardly alone in being pestered. It's nicked something from every stand in the square. So, will you teach it a lesson with your silver sword? Relax, I'll help you. Small businesses are the foundation of a healthy economy, and so on and so on. Thank you, Master Witcher. I don't know if this will be of use, but most recently the thief leapt over that wall and ran into a passageway. It was the last I saw of him and a few of my wares. It's a rank. Merchant was right. Actually does look like a giant cat. So, ich habe mich mal wünsche einen schönen Restsonntag. Dir auch, Siehstemin. Schön, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Diese Woche wieder zu den üblichen Streamzeiten, Dienstag und Donnerstag. Und jetzt so ein Sonntagsstream ist eine gute Sache. Hervorragend. Freut mich, dass euch das auch gut passt. Wie gesagt, dann schaue ich mal, ob ich das so jeden zweiten Sonntag kann ich das vielleicht einrichten. Looks like the imp dropped some loot. Und wie groß die Chance für einen Wochenendstream ist, schreibe ich ja normalerweise in meinen Streamplan Anfang der Woche rein. Könnte ich dann darauf einrichten. Ja, hier ist es doch auch was. Jetzt noch weiter. Ich würde gerne jetzt hier die Krallenspuren mal. Gehen wir weiter und gucken. Ah, guck mal. Guck mal. Hier ist oben lang gelaufen. Spider-Dieb. Spider-Dieb. Sehen? Hast du das gesehen? Jumping chimneys. Nee. Stop, or tell the king. Ah, guck mal da drüben. Drop down into the moat. Trail ends here. Und dann? Müssen wir da runter, okay, gut. They ought to never let your kind in, no regret proper. Doors wide open here. Interesting. Boot prints start there. Could it be the Puss in Boots? A letter? Well, well. Our imp's at least literate, if not outright educated. Janne, bitte, hör sofort mit diesem Unsinn auf. Es mag dich überraschen, aber eine Riesenkatze bleibt den Leuten im Gedächtnis. Warum wählst du nicht eine andere Form, die sicherer ist? Wie ich. Ich laufe jetzt seit 3 Jahren als Bettler herum und niemand hat den geringsten Verdacht geschöpft. Und die Einkünfte? Du bräuchtest nicht mehr zu stehlen. Also, wie sieht es aus? Wenn du dich dafür entscheidest, lege ich am Bettlerkönig ein gutes Wort für dich ein. Bis zum nächsten Brief, Louis. PS, verbrenn diesen Brief, sobald du ihn gelesen hast, ja? PPS, ja, ich weiß, ich bin paranoid, aber tu mir Gefallen, verbrenn ihn. PPPS, wenn ich diesen Brief bei meinem nächsten Besuch bei dir finde, schuldest du mir ein Bier. A Doppler. Explains a lot, and complicates matters. Need a good lead to track him down. Schau mal um. A woman's blouse, a man's shirt, a child's shoes, but only one bed. Lavender, strong scent, enough to track him down. No one asks me most about Novigrad. Fred too, but I dropped it. Decided not to go back. Rare sight. An elf and a guard of the Eternal Fire having a friendly chat. Friendly? Nothing further from the truth.
This racist here has demanded to search me, for no reason at all. You's a non-human, I need no other reason. Lucky I didn't find anything on you. Now piss off to the woods, go play your flute. Nice scent. And here I thought temple guards were unkempt boors. You dare insult an officer on duty? Let me give you some advice, mutant. Look who's talking. I know you're a Doppler and a kleptomaniac. Merchants put out a contract on me. Always the same old shit. Hey, wait! Are you leering at my elder, eh? Really want to see an angry witcher. Do you? Damn, I look old. Bad idea. Warum hat er meine Klamotten, wenn er doch in seinem Versteck Klamotten hat, Au. Und warum kann er meine Zeichen benutzen? Was ist das hier für ein Bullshit? Ah. Please, stop. I surrender. Might be able to look like a witcher, but that won't make you fight like one. You're donning your skins enough to know what kind of man you are, what you feel. Gut, ich meine, keine Ahnung, ist es hier offensichtlich Magie, insofern muss man das hier nicht verstehen. So Leute, was machen wir denn mit dem? Schmeißen wir den aus Novigrad raus oder kämpfen wir bis zum Tod mit ihm? Chat ist heimlich am Schlafen. Ja, komm, wir schmeißen mal raus. I don't kill him, true. But then not everybody applies my rules, and not everyone's got my conscience. So start stealing somewhere else. Far from Novigrad, preferably. Golden age of Dopplers ended here a while ago. I know, but I thought they'd not catch me. I thought myself too smart. Serves me right. Might have learned this lesson the hard way. Time to go. Somewhere far away. But first, take this as a token of my gratitude. So long, Witcher. Komm. Übrigens noch eine Random Quest für uns. 215 Kronen, das ist mal ordentlich. Und ein Handwerksschema, okay. Was läuft denn hier? Enough. Leave him alone. Oi, you a non-humanophile, is that it? If there's one thing I hate, it's to repeat myself. Leave him be. Hey lads, got one eager for a licking here. Let's show him what happens to freak lovers in Novigrad. Was ist jetzt ein Boxkampf oder ein Schwertkampf? Schwertkampf, okay. Noch Fragen? Thank you, Vatgern. If you hadn't intervened, they'd have snipped my ears like they did Phalar's. Or worse. Das ist was, was ich tatsächlich mag, weil, also klar, leichte Schwierigkeit und natürlich gibt es auch menschliche Gegner, die viel schwerer sind. Aber das sind halt irgendwelche Punks und ich bin Geralt von Rivia. Natürlich ist es eine Sache von wenigen Sekunden. Duh. I'd leave Novigrad if I were you. How about that? Non-humans bother you as well? Me? No. The Eternal Fire, yes. They've got other scapegoats to burn right now, but it won't be long before they come for you. Oh. I don't believe they will. They'd not dare go that far. I was in Rivia. Habe ich Jamas Verabschiedungsnachricht schon gesehen? Know exactly what I'm talking about. Okay, also falls Jama noch da ist, auch einen schönen Sonntag, bis bald. Irgendwie, die Nachricht sehe ich jetzt erst. Take care of
yourselves now. Meaning? What would you have me do? Never leave my home? Step off the pavement to let a human pass? Farewell. Kollege, ich bin auch jemand, den die auf dem Scheiterhaufen sehen wollen. This is not a white privilege situation. Heutiges Stream läuft übrigens wie geschmiert auf technischer Ebene. Ich weiß jetzt aber, woran es lag letztes Mal. Gehört manchmal ganz schön Bremsweg, ey. Nein, geh weg. Greetings, Master. Problem solved. Convinced the imp to go back to the countryside to tangle horse manes and piss in milk, as tradition ordains. And how would I know you speak the truth? No trophy, no reward. There better be one, or you'll feel the invisible hand of the market smack you so hard you won't be able to sit down for a week. I'll give you half the agreed sum, no more. And I'll not do business with you again. Okay, das ist was man FDP dann sagen kann, wenn sie einem blöd kommen. Und klatscht dir die unsichtbare Hand des Marktes ein. Hervorragend. So, was haben wir noch? Ich würde mal den Schatz suchen gucken. Obwohl, ja. Mal vielleicht mal anders. Nee, ich glaube, da mache ich tatsächlich jetzt hier einen Sack zu für heute. Das heißt, wir speichern nochmal ab. Und dann geht es am Dienstag hier weiter. Schauen, ob irgendjemand am Stream ist, den wir raiden könnten. Nicht wirklich. Alles klar. Dann würde ich sagen, vielen lieben Dank für alle, die dabei waren. War ein sehr schöner, sehr entspannter Sonntagsstream mit euch allen. Und es geht hier weiter am Dienstag um 19:30 Uhr zur gewohnten Zeit und auch am Donnerstag um 19:30 Uhr zur gewohnten Zeit. Und bis dahin kommt gut in die Woche, seid exzellent zueinander und bis zum nächsten Mal.